Здорово, народ. Всем привет. Как ваши дела? Как ваше настроение? Привет, твой влог. Здорово. Всем привет. Что, сегодня идем в Геншин. Я немножечко выпил. Вот, если что. Могу немножечко тупить. Это что, я просто сейчас ко мне друг приезжал. Ой, бля. Запускаем Геншин, короче, ребят, погнали, бля. Как ваши дела, как ваше настроение, ребята? Готовы, бля, ебашить? Я готов ебашить. Все, бля, проходим всю эточку, блядь, Фонтейна 4.1, отлично. Шикарно. Твое здоровье.
А, старт слова тоже ёбнул, да? Я бы сейчас ёбну немножечко, блин. Ну, типа, Капитан Блэк ёбнул, блин. Немножечко мне, блядь, унесло. Ну, совсем чуть-чуть совсем, блядь. Нормально. Писечку. Совсем писечку. Как ты понимаешь, старта слова? Да никто не видел. Как твои дела? Как-то, сейчас сказываю. У нас сегодня Геншин будет. Мы сейчас смотрим сюжетку. Вообще, 4.1, что там изменили, блин. Что разработчики добавили, короче, добавили новели, так. Короче, он мне не выпал нихуя. Я не буду докручивать до конца, пошел нахуй, я фридом покручу. У тебя нормальное настроение встало, после года завтра еще на огород капец. Да, во сколько ты завтра, ну, приезжаешь с огорода обычно по твоему времени? Аниме. У нас аниме сегодня, ребята. Вот такой вот я, да, анимешник. Да более-менее, не так себе, но ничего смертельного. А что то случилось, рассказывай сразу слово. Я набухался немножечко. Мне хорошо, бля. Ебать, на нах. Значит, что показываем. Короче, сейчас будем проходить с вами сюжеточку, ребят, погнали, бля. Том 4, глава 3, непростое чаепитие. Сейчас. Погнали проходить сюжетку, короче. Я играю новой пачкой. Мне заебало играть за... Я 80 дней играл за Иолу. Мне просто уже плохо. Вот она Иола моя любимая. Я за нее 80 дней отыграл. Это больше, чем все пачки. Я обычно меняю пачку раз в 40 дней. Кто не знает, я каждую пачку меняю каждый патч меняю пачку. 40 дней. Прошло. А это Иолу я ее не менял, сука. Я не менял ее, мать вашу, 80 дней. Пиздец, блин. Ну, сегодня приехал с огорода, с 17:30 завтра, не знаю, до каких буду в огороде. Понял. Ну, короче, просто я хочу, чтобы ты не пропустил мой стримчанский. Так как ты мой самый активный зритель, я могу по тебе подстроиться, в принципе. Вот, я буду стримить где-то часов 4 часа по МСК. Вот, примерно так. Тихо! Тихо, блядь, очень тихо! Бля, сейчас, чуваки, я забыл звук сделать погромче. Опять память, что там пиздит, короче, как обычно, блядь. А он все время пиздит, блин. Если хочешь отдохнуть, лучше выбрать место с красивым видом. Паймон, говори правду, мелкая сука. Давай так и сделаем. Только на этот раз не рассказывай мне, что все закончится. Didn't expect that style at all. Even though it's a detective novel, it's also like a social documentary. Пойму, ты так медленно читаешь. Пиздец просто, блин, медленно. Отмазывайся, бля, отмазывайся. Айсидора. Чё надо? Чё приперла, бля? Проблемы ищешь, бля? Ща найдешь на. Чё у тебя съебало, бля? Чё ты как грустная, бля? Взбодрись нахуй, ёбни. Шотчика, избодрись на. Опять ты ебало, бля. Ну, сука, разработчики каждым людям рисуют одно и то же ебало. Заебали просто, бля. Кошмар какой-то, блядь. Ленивый, сука, блядь. Разработчики, нахуй. Одно ебало рисуют, блин. Оно вообще не меняется. У всех женщин второстепенных одно ебало, бля.
important to discuss in person. Nivelette? He wants to see us again already? Чё этому, блядь, надо? So much the last time we met. Чё ему надо, на? Давай, давай, бля. Погнали, Not погнали. into the details. It would be best if you came to the Palais Marmonia and asked Monsieur Neuvillette in person. If you say so, but Hyman has a bad feeling about this. Now that I've delivered the message, I'll take my leave. Thanks. We haven't left the room for a few days, so we'll head over. Сейчас я once we погромче, freshen ребят, up a сделаю. bit. Тут просто, блядь, я забыл настроить звук. Галактик, сияние звезд в глубине. Отлично. Нет, 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 нет! Шлюха! Меня эта хуйня бесит, блядь! Блять, твою мать, нахуй! Я больше не буду открывать эту хуйню, блядь, заебало! Я больше ни одно задание лет нахуй не открою, меня пошли нахуй, реально, блядь. Это пиздец просто какой-то нахуй ёбаный, блядь. Ну это просто, блядь. Особенно если детская анимация со временем сетяночки на одно лицо, блядь. Завали ебало, блядь. Не хочу тебя слушать, я сюжет буду проходить, блядь. Да скип эту хуйню, блядь! Мне поебать, блядь, на эту пучеглазого, блядь, уебана, блядь. Пошел нахуй. Тут еще, блядь, пипела розовая, блядь, манда, блядь, сука. Как меня бесит в этой игре хуйня эта ебаная, что же, с кем, сука, поговорить, блядь. Не хочу я разговаривать с этим ебаным, блядь. Я хочу сюжетку проходить, а не проходить эту хуйню, блядь, ебаную, блядь. Я не открою задание легенды Неверета, принципиально, пошли нахуй. Я не буду его открывать, блядь. Я открываю, блядь, задание легенды и только все хуже делаю, потому что надо с кем-то там, блядь, обязательно болтать нахуй, блядь. А эти заняты таким заданием, блядь. Заняты, блядь, долбоебы, нахуй, сраные, блядь, придумали, нахуй, блядь, долбоебки сраные, блядь. Зали ебало, блядь. Хуя не скипается, блядь. Сука, вонючие разработчики, нахуй, сука. Не мой, сука, неделя, блядь, себя хуйню, блядь, спати. А как бы нам сделать так, чтобы игрокам было неудобно? А давайте сделать так, чтобы, блядь, никак не могли проходить сюжет, пока не пойдут по бочку другую. Вот это пиздато выглядит. Ой, как классно. А еще давай так сделать так, чтобы нельзя скинуть, блядь, эту всю хуйню, блядь, нельзя на скип all, блядь. Обязательно смотреть эту хуйню, блядь, это так люблю делать, нахуй, блядь. Анимации! Все смотрят анимации! Ничего нельзя скипать, да! Так, это очень так весело, блядь, смотреть нахуй эту хуйню, блядь, ебаную, блядь. I can imagine. Coming back to your, for example, magician, but you use Impressive knowledge. It's no wonder Где you're such кнопка a skip successful all? journey. It sounds like Где кнопка skip all, блядь, уроды, блядь? Почему в Ханка есть кнопка skip all, а здесь нет skip all, блядь? so, Lenny. You feel it too, right? So, not so itchy then. Well, since magician's assistants? Oh, that sounds fun. Assistants are technically magicians. Ёбаные разработчики, сука, блядь! Когда они, блядь, научатся делать игры нормально, блядь, криворукие, блядь, ебланы, блядь! first thing we need to Когда они научатся нормальные игры, блядь, делать? Когда, блядь, им в бошку придет хуйня, что он делает нормальные игры, блядь! Ебла сраки вонючие, блядь! Когда ты, сука, башки даешь, что я не хочу проходить побочные задания другие, блядь! Не хочу, блядь! Уёбки, блядь, тупые, нахуй! Сука, дегенераты, блядь, вонючие, блядь. Месье Неверет, простите, что заставил вас ждать. Просто кому-то пришла в голову идея охуенная, что нужно с кем-то помолчать, чтобы с вами поговорить потом, понимаете? Это не я виноват. We're here. Did you want to see us about something? Huh? Why were you just standing there? You daydreaming or thinking something over? Много пиздишь. Yes, I did send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss Привет, он мне не next, выпал, кстати. Он мне не выпал.
Мне кицун Still упала. have some reservations. Мне кицун упала. Now we've already made the trip here, you should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? I do indeed have something I'd like to ask you to do. However, you should wait until after I tell you the details, then decide for yourselves whether you'd like to help or not. The situation is this. Чем раньше, чуть дальше в It has come to my Мермонии. attention that the Snezhnayan harbinger known as the Knave wants a diplomatic meeting with you, correct? I heard that she was originally from Fontaine, but for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. Красивая прическа у нее. I'm sure you're aware that her purpose is Такая most нравится. likely related to Child's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. Oh? Well, you see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could easily result in the problem escalating, right? It's like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? Though diplomatic relations between Fontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in your example. It was just an analogy. An analogy, okay? Moreover, even if we were to talk in person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out. I don't think we should overthink those possibilities yet. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, its wisdom will only be revealed with time. Besides, you'll be at the meeting. If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. Красивый. But more importantly, Но мне не выпал. when did I agree to join the meeting with you? You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must take you with me. Lady Farina, could there be something else regarding this matter that is being kept from me? No, not at all. Look, Как она I густо. am the Hydro-Archon of Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. So I only hope that justice will be served in this matter. Don't overthink it. I'll go find someone to arrange the meeting. Though it could officially be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting today as an О, ordinary tea Арлекина. party. Привет, красотка. I assume you see it the same Пира. way, Она пира Miss будет. Farina? Арлекина, слуга номер 4 из повестников Атуи. Вот она, здрасте. Вот она, секси, моя Farina? мамочка. Yes, that's right. Just like you said, a tea party. I should thank you for providing the pastries. They look delectable. To make this tea party even more lively, I've invited someone else to join us today. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Eudex to me. Hello. The pleasure is also mine. First, I Здрасте. would like to thank the Арлекина, two of да. you. I'm often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Oh,
I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Блин, ну глаза Please прикольные. don't Какие-то misunderstand. кресты какой-то The росомахи, блин. children of the House of the Hearth are often Будто X, блин. misunderstood. Perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. That is something truly worth cherishing, and no one wishes to Ну, disrupt. похож на игровую. Я вангуш, а вот игровой, блин. Now then, you have come regarding a matter of child, correct? Well, yes. It appears the ever-busy Udex Nuvillette doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries, and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes, as you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this Бля, trip. она классная, мне As we are нравится. both diplomats from Snezhnaya, as Крутая. well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve. Да, в чем проблема? Хули вы его арестовали? Я вас So now, in уебу my сейчас, блин, за capacity as Челда. his attorney, I request that Child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him together. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. Вот I apologize сучёна for же, being блядь. unable to Верни grant Чайлда, петух, бля. An outright refusal. Very well. I respect all the rules of Fontaine's courts, just as I respect you as Chief Justice. Okay, why don't we back up a step? You don't need to transfer Child to us. I only request to enter the fortress of Meripede to see Child and confirm his condition. It's not like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Farina? About that. Давай. The fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there. And Мы diplomatic что-нибудь issues do not придумаем, не suffice as an переживайте, бля. excuse. However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. Когда будет игровой? Showed up already? Сука, сука. Игровую Well, хочу. Winnie did say that father will be returning soon. We didn't even know that Lenny was from the House of the Hearth at the time. So we kinda overlooked that information. Слуга не просто противник. Yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. I Слуга. also noticed that Народа, Lady Farina блядь. acts a little Слуга народа, odd and здрасте, блядь. unnatural whenever I bring up matters related to the Knave. Could the knave be threatening Lady Farina or something? If that were the case, then why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the Knave possibly have to twist the arm of an Archon? So maybe that's not very likely. Even though Farina can Да act блин, a тебе как little ебанутая, weird блин, at вообще. times, she's Ебанутая на всю still голову an Archon. девочка, блин. In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the fortress of Meripede, Child recently disappeared under mysterious circumstances. Он что, сбежал? The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have also been no reports of him outside of the Well. fortress of Meripede. Special guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. I suspect that there's something else behind Child's disappearance. I was only willing to share this information with you because you are friends of Child, and it is my duty to see justice done. So this is what you wanted to see us about before. Yes. I would like you to go to the fortress of Meripede and investigate Child's disappearance. Ничего себе, блин, This was my заява. proposal during our meeting with the Knave. Rather than allowing her to intervene, I offered to send someone to find out about Child's situation and report back to her in detail. Хочу The Итера. Knave did not seem satisfied Заебал by my Люмин. proposal, but she still Меня agreed to бесит. go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that report." So that means we bought ourselves some time.
Что ты хочешь, чтобы мы отправились именно мы? Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. Так, а во-вторых? And secondly, is the consideration of the unique nature of the fortress of Meripede. Isn't it just Fontaine's prison? I would not define it so crudely. The fortress of Meripede is not affiliated with the court system of Fontaine on paper. It has always existed as an Да мы уже это autonomous поняли, ты entity. уже 100 раз говоришь. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals still include exile, just as before. The fortress of Meripede may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for exiles. All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security, but we have no right to get involved with any other matters. Although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. Oh, Paimon gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a third party, right? Correct. I will arrange false charges against you so that you may Подвинуть secretly заключенных? investigate Так, так, inside так, the об этом мы и fortress during your договаривались. detention. Не хочу. This will save us a lot of unnecessary trouble. Я не хочу. So, are you two willing to accept my proposal? Ну, Чайлд наш друг. Yeah, no matter how you look at it, it seems we're the best choice. Alright, we hereby accept this difficult task. Reluctantly. Не хочу Чайлда, типа, не хочу быть You two have my заключенным, sincere бля. thanks. Я хочу быть зэком, This бля. Я matter не is of делать. critical Я хочу importance сидеть to на бутылке, Fontaine's бля. current situation. Also, I hope that both of you can keep this operation a secret. Ага. We will rendezvous at the Fortress of Meripede's entrance on Irenaeus once you've prepared yourselves. I will arrange for someone to take you inside. Будь добр. Prepared ourselves? Is there something we need to prepare? Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like those on the outside world. Ага. Right! Even though we'll be there on trumped up charges, we'll be in prison for real. On second thought, is it too late to back out? То есть даже не подумала, что мы будем сидеть в тюрьме? Please do not worry. Since you are sacrificing both your time and quality of life for the sake of delivering this А что report, это будет вообще? you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff, regardless of the Вот outcome. по награду поподробнее. More like it. Come on, traveler, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat another meal for a whole month. Your treat. Еще чё, бля, пошла нахуй. Are Сама, you блядь, now? буду все In that платить. case, please take this cake as a token of my personal Он отравлен, что gratitude. ли? Это то, что дала нам это, блядь, Арлекина. Пизду, бля. Кстати, там открылся новый область, да, я так понимаю? О, понимаю. Фонтейн расширяется. Блядь. Сука. Ну, не сильно увеличился по сравнению с этим, блядь. Не сильно увеличился, блядь. Где еще будет расширение? Наверное, здесь будет расширение. И здесь вот, скорее всего, будет расширение. Наверное, здесь будут, скорее всего. Мне кажется, что здесь будут расширения, типа, они будут соединять вот этот вот кусок с Люэ. Вот. Скорее всего, будут соединять. Хотя здесь находится Лестия. Может, сюда вот уходить Фонтейн. Короче, не знаю, могу только предполагать, на самом деле. Приветствую тебя, Игорь Лазутин. Здорово. Ой, я вижу свое сообщение. Все отлично. Видишь, все нормально, я все вижу. Странно, что вчера не увидел свое сообщение. Ты спрашивал, как Киберпанк, да? Шикарно. Я в восторге. Но сегодня я чекаю DLC новое, короче, там. Не DLC, еще я не чекаю новый апдейт в Геншине. Поэтому сегодня, тем более, я поздно подрубил, а Киберпанк я хочу поиграть побольше. Вот, поэтому мне было принято решение сегодня в Геншин поиграть. Все карты славлюсь на то, чтобы я играл сегодня в Геншин. Вот, поэтому завтра Киберпанк будет, если что, Егор. Здравствуй, рад тебя видеть. Давненько тебя не видел, кстати. Как ты дела, рассказывай. I'll have that and that. Oh, and one of those two. Ooh, and no Fanta. Thank you. Столько всего заказал. Ты ведь только что съела пирог, который подарил нам Невилет. It was pretty good. But as soon as Paimon remembered that we're about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. Мы играем в аниме. Аниме. Now that Paimon thinks about it,
We've always been super careful ever since we arrived in Все, у нас аниме. Все нормально? Just to avoid Кайф, breaking кайф. any strange laws here. But here we Завтра are, будет Киберпанк, ребят, about to сегодня willingly send Геншин. ourselves off Потому to the что я говорю, я не fortress of успеваю Meraki. Киберпанк еще играть. Ой, я не хочу, надо запускать на пару часов не хочу. Поэтому сегодня Геншин на пару часов будет. Just try our best to investigate everything quickly once we get there. Paimon doesn't want to stay in prison too long. Она сквозь фоткает. Это, What is that это on Шарлотта. here? Is it the taste of a breaking story? Че приперла, блядь? Hey, you can't hear a taste. And what are you doing here, Charlotte? Я же поступил после припары, я пришел домой, должен спать. Это я помню даже, что поступил, да. И как учеба? Нормально? Даже играть в это стал. Понимаю, когда учеба не до игр вообще. Завтра 2 пары, дом раньше буду, на Киберпанк успею. Это кайф, я завтра подрубаю где-то днем пораньше. Часика в 3 часа, может быть в 4 часа, пока не знаю. Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here, and I was planning to get some great material out of him. Секунду. Надо, кстати... Так, Ah, calm прям в down. дом будешь, кайф. Это хорошо. This is nothing new. It's a journalist. А если не пропустишь Киберпанк? By now. Как тебе вообще? А тебе сам As как long as Киберпанк? you can score some Понравился, не distance понравился? from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. You know we can still hear you, Charlotte. По учебе тяжело, а так норм. Блин, ну понимаю, учеба вся тяжело. Я сам учился. Было дело. Было реально тяжело. Never mind. It's nothing. I just heard you mention the fortress of Meripede. Ты чё приебалась, Commit a блядь? crime, did you? Please tell me all about it. Иди нахуй, ничего не скажу, блин. Hey, we would never. Апчихи. Oh no, Paimon almost forgot that Neverlet told us to keep it a secret. Нужно быть главное исключено за публичную глазу казоки детективного романа. You're being arrested for that? Oh. But now that I think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable. Almost as offensive as committing theft. Ага. You mean Paimon really did something that serious? Пойма, я же говорила. Sorry, Paimon really messed up. Киберпанк я уже давно проходил через ГФН, это, по-моему, GeForce Now, я знаю эту тему. Но сейчас я решу потенциально из-за обновы 2.0, а вот DLC не знаю, что делать. Мы не обсуждаем пиратскую продукцию игр. Мы стримим только лицензионный продукт. Мы против пиратства, поэтому мы такое не обсуждаем на стриме. Такое нельзя обсуждать, запрещено правилами платформы. И мы такое не обсуждаем. У нас только лицензии, ребят. Только лицензии. 2.0 изменили хорошо. Мне понравилось 2.0 версия Киберпанка. Прикольно. Заново пройти решил. Ну, типа, DLC можешь пройти, конечно же. Киберпанк норм, правда, DLC не покупал. Играл в Гоге, а там не купить. Анлаки. А я в Steam играл, там купить. В Steam я покупаю все. Я рад, что у меня Steam есть. In that case, it's nothing particularly newsworthy. Бедняжка, стой за бессенсации. Пошла нахуй отсюда, блядь. Ненавижу тебя, блин. There's still a chance. Розовая манда, блин. На Сакуру похожу. И знаешь, я Сакуру ненавижу, блин. Would you be willing to help me gather some Хуй. material for a story? Что еще мне сделать, блин? About that, Paimon doesn't think we'll have any time. No, it's nothing difficult. All you have to do is think of a way to get some time face to face with the warden of the fortress. Ага. He was awarded the honorary title of Duke in Fontaine. Sounds really cool, huh? Only those who have made significant contributions to the nation have been conferred this title. It's Герцог. incredibly rare. On top of that, the fortress of Meripede has never been under the jurisdiction of the courts. Practically nobody, including journalists like me, knows anything Ага, about the я person in понял, charge бля. there. Очень Oh, интересно. if I could write an exclusive article about him.
I bet it would sell a boatload of papers. You make it sound easy, but it really depends. Спасибо за подписочку, Егор. Of course. I wouldn't ask you to do it for free. So this meal is К сожалению, алерт я не сделал под ВК, потому что я не знаю, как это сделать, я не умею, блин. Then it's Я settled. хуй знает, как там алерты сделать. Any second. У меня алерт только на Твиче работают. Wait, just how much did you order? Да, все. Но я, знаешь, до того вы собираетесь в крепость Миропит. Объелись нахуй. Вот как-то так, короче. Погнали дальше, бля. Emerge. Wait. Lana just said something really ominous. Слушай, я не помню, прокачивал это... Как это называется, блин? Да, нужно еще 7. Собрать, я получу ключ от усыпальницы, блин. Кайф. А я отмечал какую усыпальницу на карте? Бля, усыпальницы на карте не отмечал никакие, бля. А, это усыпальница. Одну нашел, отлично. Ну, сейчас, блин, ну, территорию там найдем ключ от усыпальницы, короче, я считаю. Incoming. Right now. Видите, наверх у входа в крепость Миропит. Это вход в крепость? Это вход? Ну, очень странный вход. Очень странный вход, если честно, блин. Emerge. Очень странный вход. Ну ладно. Хорошо, блин. All right, Neverland, we're ready. Is this where the entrance is? You have come just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Meripede from Irenaeus. You may want to step back a bit. Окей. Ooh, so you have to go down from here? Is the prison underwater? Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths, the fortress of Meripede is naturally the perfect place to confine and guard criminals. But do not worry, it is not nearly as frightening inside as you may think. You will see for yourselves once you are down there. Окей. Paimon hopes you're right. Don't know about you, but just thinking about being at the bottom of Да the не sea ссы, like мы that плавать just умеем, kind блин. of the Чё ты ссышь-то, блин? heebie-jeebies. Oh, and there's one more thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Wriothesley. He's a very shrewd fellow. Yeah, we heard about him too. He's that Duke, right? Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any confrontation with him or any of his subordinates. The Duke rarely ever leaves the fortress of Meripede, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. Я учту. He is quiet, but not unaware. All right, it's about all the time that we have to talk privately. I'm counting on you two. Don't worry, we won't let you down. Yes! Не подойдем, погнали! Вперед, бля! Madeline! Кто? I'm here, Monsieur Nervalet. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry, they won't escape on my Чё watch. с ебалом, бля? Like we would try. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entering. Егор, Луч, спасибо большое за подписочку. Спасибо за подписку на Твиче. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Сообщение занять другим заданием. Такое задание 7 звезд. Такое задание может решать локации, следует задание. Это будет быстро их выполнение. Получу задание. Чё, блядь? Я продолжу, мне похуй. Чё за фигня, блин? Чё нам предлагает какую-то хуйню, блин? Там что здесь находится? А вот потом туда сходим, блин. Are we already underwater now? Милфа! Милфочка. So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine.
Вот You Архонт. two seem to be taking this pretty well. О, змейка. It's rare to see convicts in such a good mood. Здорово. Привет! Хай! Хай! Че, я гуляю, я свободно, я могу топать, да? Спасибо. А-ля-ля-ля-ля, я убегаю, ля-ля-ля-ля. Побег совершает путник, о! Я убегаю. Что тут у нас? Ё-моё, походу... А, я думал, она там будет наверху, блин. Я думал, наверху это будет штука, блин. Наказ внизу вообще, блин. Какой-то сраки, блин. Очуметь. Марет, привет. Не зевай, не зевай! Яшика! Ну почему одни тёлки, блин? Monsieur Nervalet personally requested I escort these two convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Well, now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big Да, хоть работа есть, бля. The only people I get to see every day are the new inmates. Well, have you tried service with a smile? Who knows? It might help your Блин, professional. какие у вас диалоги охуенные, просто. Вообще, мое Yeah, почтение, right. блин, в скобочках If нет, блин. Every criminal comes through here looking miserable. How can I smile with such a toxic work environment? And even if I did smile at them, the convicts would... Классно, я бы улыбался, блин. Oh, she's got a point. Well, I've finished transferring you. You two will register here, and Moret will guide you through the remaining Бежим! procedures. Беги! Бегит! Yep, I'll take it from here. You head on back to that bright and sunny world above. Okay, let me see. You are the Traveler and Paimon, correct? Это мы. Let Завали me баллом, confirm уже your понял. charges and sentence. Не бесит Let's Паймон. see. You two are charged with eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine for a brief period. Sentence: 45 days? Wait, you mean the cake Да, это было that специально. gave us? Да. Ты такая Just looking умная. at the charges, it seems you two are capable of causing some Опасный serious преступник, trouble. опасный, посади меня! Я убью всех, а я опасный! Посади меня, блядь, навечно! Я опасен для общества, я пирог скушал, блядь, у Архонта, блин. Почему за похвалу, Now I've блин? seen everything. Anyway, we still need to finish processing you before you can enter the fortress of Meripede. Please stand in front of the board over there. I'll take your mug shots with my camera. Можно я фак в камеру покажу, блин? Oh, all right. But be sure to catch Paimon's good side. Да, не дай бог я буду быть красоткой, блин, я тебя уебашу, блин. Улыбочку. Давай, давай, фоткай, бля! Мандаля. Давай, фоткай. Ау, Это я, да, фотомодель. Март помогает вам пройти все положенные процедуры. Она у нас сделана? Здрасте, Хэллоуин. Привет. У нас сегодня не киберпанк. Я знаю, что вчера вышел киберпанк, я вчера его стримил. Сегодня у меня нет времени на киберпанк, поэтому я решил, что я вечерочку постримлю Геншин. Сегодня пойдем сюжетку с вами, ребятки. Так что сегодня мы проходим сюжетку 3 главу 4 акта. Мы попали в тюрягу, вкратце. За совершение ужасного преступления. Мы схавали торт. Как меня велит? Мне он не упал, к сожалению. Мне сын упала, поэтому, ну как мне, как? Нормально. Мне очень понравился, я укрутил. Вот, ну, в целом, мне он очень понравился. Но я наверное ранее его выбью просто.
Я не хочу больше крутить. У меня есть крутки на него, но я не хочу его крутить. Я на Фурину оставлю. Мне Фурина больше нравится. Я Фуринку хочу. Поэтому я на нее круточки оставляю. Фуриночка, да, моя девочка, Фуриночка. Так. Ну, я пытался покрутить, типа, я думал, типа, по этому 50 на 50 я типа, выбью его. А у меня кицину ВЦ2, блин. А, только она мне падает постоянно. Слава богу, что не цицы. Это недоволен. Кикинг у меня есть, но я ей не пользуюсь. А я сейчас играю кикинг как раз. Так что забавно, мне упало на... Я как раз играю, но мне упало. Все, вообще летающий, там шутить спокойно, вы не поймаете. Ну сразу же ты не похож. This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Credit coupons? Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things. But next time, it'll cost you something. Мать, ваше величество расщедрилось, спасибо. Here, we use credit coupons. Coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem. Coupons can even change fate itself. So, credit coupons are a currency that can only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the Fortress of Meripede. You have to start over and earn your coupons. Everyone starts from the same place, and you have a chance at a new, less terrible life. Дурачок, я не стал 45 I guess that's the дней. real purpose of the coupons. They symbolize true fairness and true justice. And this is also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world, even after they've served their sentence. Oh, so that's what the Fortress of Meripede is like. Наверное, имба тестировал. Да, имба. Ну, по крайней мере, мне так кажется, очень сильно. У него халда дикая, дичайшая просто, блин. But it's also not the worst place to be. Офигенная халда у него. You better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. It just stops feeling oppressive, you know? Oh, Тестировал, я смотрел на это, почему я хочу выбить. Мне очень понравился, мне очень понравился его скиллы. Они охеренные, просто очень красивые. У него все очень красиво, у него, блин, красивые анимации, все красивое, просто все охуенно у него. Просто все красивое. Вот, поэтому я хотел его выбить не так сильно, как Фурину, поэтому я решил, что я... Так как я не так сильно его хотел, я докручу до 50 на 50. Упадет... Нелит будет Нелит. Упадет не Нелит, а оставлю грант на... Фокалор. Чи на Фурину. И Фурина, соответственно, мне упала. Упадет, точнее. Просто надо подождать 40 дней. Ты видел предвестника из Снежный? Че молчишь, если разговариваю? Why aren't you answering us again? I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. So all you care about is Mora. Wait, no. Coupons? Almost there. Coupons. It's down through here. Your turn to give it a try. Не, бля. Не, сука. Вот так вот чилу, типа, Невиль, это сейчас покажу, мне. Во, блин, мне упало это скицин. Раз, два. Сколько сделано? 20 куток сделано, да? 15. 16, 17. 17 круток по скицин. Нормально. Нормально. Я не буду крутить, я могу, конечно, сейчас покрутить. У меня упадет, конечно же. Я не буду это делать. Нахера. Я коплю на Фурину. Вот Фурина у меня. Через 70 круток. А может раньше, кто знает. Так, что там хотела, блин? Куда надо идти вообще?
А почему я сам просто до подъемника? Мне же вести тюряги, бля. А если не хочу, допустим, идти туда? Вот моя С2 кекинг уже, блин. С2, кицин, блин. Здорово, блин. Кстати, будем знакомиться, Хэллоуин. Собственно, вот мой аккаунт, что интересного. Вот все мои персонажи. Звездочка, те, кем я играю. Если что, так. Да, у меня довольно богатый аккаунт, на самом деле. Ну, я пока не так считаю, что у меня богатый аккаунт. Ну, типа, меня все устраивает, мне все нравится. Типа, все, кто не упали, мне все нравится. Вот. По оружкам, что у меня по оружкам? По оружкам у меня вот, что. У меня оружие очень много, очень часто падает. Мне прям на оружие пипец везет. Просто оружие меня просто сыпет в игра, бля. Вот просто все оружие, все упало мне. Только одна повторка и все за все время. Я буду считаешь, имба, у меня грант после кикинга. Кто в кицин упала? Ты третий человек, который упал кицин. Третий. В баннере Нейли кому упал кицин. Что ты понимал? Это забавно. Шок. Итак, ты сил. Давай. А что ничего не говорит? Это моя пачка новая. Раньше я играл за Иолу. 80 дней играл, блядь. Я заебал за Иолу. Я за нее все время играл, блядь. В 80 дней я за нее играл, блядь. Мне уже плохо за нее. Я больше не играю, поэтому. Мне уже реально плохо за... От Иолы. Я больше видеть ее не могу. Поэтому я... Играю новую пачку. Кицин, я и Мика, Нахида и Байджу. Все, хочу за эту поиграть, за Моночку, потому что я за нее почти не играл ни разу. Надо, может, Моночку пати какую-нибудь сделать в Моночке. Не знаю. So this is the actual entrance to the fortress of Meribid? Да. It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. Срочно подумай о чем-нибудь грустном. По-моему, тогда не впишется в коллектив. А что делают гангстеры? Правильно, бля. Спрашивают, кто-то по масти, бля. Пойдем к этому спросим, бля. Кто он по масти. На бутылку посадим. Если нас откроют, придется сесть в тюрьму по-настоящему. Тихо. Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but you wouldn't have happened to anger someone. Рассердили. Someone important? Paimon doesn't think so. Wait, why are you suddenly trying to talk to us now? Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. I've done my Кто-нибудь job, меня... so А если я пойду назад? good luck. Меня кто-то остановит или что, бля? Офигенно у вас охрана, ребята. Я могу посходить, где вздумается. Неужели? Готовься к бою. Prisoners numbers 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardamex aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. When I heard that you were friends of Monsieur Neuvillette, I had the Gardamex come in formation. А что, не понравился? Он Криомаг. Криомаг. Первый, наконец-то, в игре появился Криомаг. Шикарно. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. Значит, ты... The Duke! Greetings, Your Grace! Lovely weather today, isn't Чё, it? подмазываешься под него, да? Ты мне вбиваешь? Greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been. Он охуенный, я его на Риране выбью. На Риране точно выбью его, блин. Он очень крутой, блин. Вообще все герои из Фонтейна очень крутые. Мне все очень нравятся. Ризли охуенный, но мне типа он очень нравится. Крио.
А, вы не The видите. Traveler and Paimon, correct? Я вижу. Mr. Deacon here Мое was лицо responsible закрывает. for your welcome. I trust you were satisfied with his guidance? Все нормально, но ему есть над чем поработать. Ah, I see. In that case, I regret to announce that Deacon here has just missed the next opportunity in his present career to be promoted. I admit that I was only thinking about the coupons. I'm sorry to have disappointed you. Ты лох, блядь. I once Пососала, do some бля. higher level work. I had no idea you two were big shots who were worthy of speaking with His Grace. Losing out on such a big opportunity because I couldn't see past my own nose. Plenty of time ahead, Deacon. There'll be more opportunities. Well, I believe that concludes the шрам, introductions. смотрите. We've already taken enough time here. Deacon, if you would. Yes, Your Grace. I'll take my leave now. Пиздуй отсюда. Давай, давай. Please, follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Mercury. Какая честь, господин! А чё это мы такого сделали? Что вы нас прям... Надеюсь, ему известно не слишком много. No wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. All right, let's keep up with him. Пойду. Я туда пойду, смотри. Пока. Пока, пока. Пока. Ой. Что? Как это я? Был здесь. Оказался здесь. Как это? Как это вообще? Не, просто непонятно, как это меня так тэпнул туда, блин. Я был тут, спустился вниз и оказался здесь. What the fuck? Что-то не то, блин, ребята. Что-то явно не то, блин. Ладно. Не будем углублять геймплей. Блин, где эта змейка говорит-то? Ё-моё, блин. Да, красивая фотка на память сделали, блин. Отлично. Месье Невилет. До меня до фонтейна далеко, я в Янзуме. Понимаю. Нет, я почти просто прохожу сюжет. Поэтому для меня это недолго. Is it really okay for the warden to think like that? We're real criminals, you know. What if we're too difficult? Ты нас не боишься? Он криво, смотрите, криво маг. Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, hmm? But before you go in swinging, please remember that in the Fortress of Meripede, it's better to not cause trouble for yourself or for the guards. Я хочу пицца. Now, we've arrived at a very important place. The Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. Один в день. Welfare meal? You mean it doesn't cost anything? That's right. Criminals are essential to Fortress operations, so we must guarantee that they at least have the basic means to survive. But that's not how it was. Back in the day, it cost your reward coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just arrived with nothing, you'd have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. It was only after His Grace became the administrator that we got the free meal rule. Now everyone gets a square meal every day, even no good slackers who've never picked up a wrench in their whole lives. Nobody starves to death here. Классно. In the Fortress of Meripede, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. Ну, сразу зум, да, тебе до фонтейна очень далековато, конечно. Тебе надо пройти на зум, потом еще сумера гигантская. Сумера огромная, просто гигантская штука, блин. Rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the Fortress of Meripede. Your Grace's reasoning is correct, but what I said is also true. Кто вообще в лусе? Он из столовой.
You'd be hard pressed to find А, это anywhere заведующий else купона that's fair салона. and reasonable. Right! Paimon sees your point. By that logic, this place doesn't seem so bad after all. Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But it seems the inmates really respect the Duke because of his attitude, right? We should still try to verify Но он the очень truth with звезда, our own по-твоему, eyes. тебя? Или что ты думаешь? Let's continue this way. Подожди. Бранд. За питанием. Бесплатное питание. Так, давайте сидим. Где? Где хавчик? Так, бесплатное питание. Где оно? Вы видите, вот он. Жалко, в игре нет трейдов? Да, жалко. А что бы ты думал, продавали бы? Где еда, которую мне дали? Я хочу скушать. Она не здесь, что ли? Походу, не здесь. А где это тогда? А где еда-то? Не понимаю. А, вот она. Подписание купон слова также еда. Субтитры критики используется очень без болеть с гарантией. Вкусное мятное желе и билеты с гаданием. Удачи не здесь, а где-то там. Понял. Че? Вон еще. Больше дает. Больше, суки, не дают. Ладно. А куда надо идти-то? Я не вижу. Все, теперь вижу, отлично. Побежали. Когда будет махать? Я хочу помахаться, блин. С какими бомжами, блин. А как ты себе представлял трейды Хэллоуин? Ну, скажи ему, как ты видишь трейды в этой игре? Чем-нибудь, артефактами или чем? Чем? Какими трейдами? Their daily work alone isn't enough of an outlet for them. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to be. Pancration matches? And you can earn extra coupons? Oh, what do you think, traveler? Interested? Хочу, конечно. But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. Юж, ты хорошо меня изучил. So, did you set this place up too? No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect a portion of the proceeds in return. Of course, the fees are also quite useful. Тогда все бы это обузили. Знаешь, как бы все это обузили? Создали бы после нового аккаунта, типа, и там крутили бы и продавали бы на свой основной аккаунт. Так бы это было бы нечестно. Тогда бы использовали бы этот баг, ну, все эксплойтом занимались бы. Представь, вот ты взял, типа, выкрутил, допустим, оружку. Или пошел в арты пофармил. На одном аккаунте. Потом бах, не повезло, пошел на другой аккаунт. И продал на свой первый аккаунт. Это нечестно было бы. Нелогично. Не получится так сделать. Такого никогда не будет. Это поломало бы всю экономику игры. No. Paimon was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Oh, you hear that? Paimon has a talent! So we can start a business here? Зачем? That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now.
Блин, 45 дней, блин, здесь тушить, блин. Охрененно просто, блин. Щикардос, блин. Right now, emerge. Куда... как наверх попасть? Как наверх попасть-то? Ты в кабинет какой-то вошел. Мне кажется, я не то пошел, да? Я не то пошел. Блэд. А, вон, все, мне показывают, куда надо идти. Right now, emerge. Speed of light. Отлично. О, все, нашел, куда надо идти, блин. Отлично. Блин, без метки хрен разберешься, блин. Круточки! Круточки, ура! Ой. Я чуть бы не промахнулся. Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. Фицерой, ты как... What time is it Да не again? нервничай, расслабься, What time блин. indeed? Расслабься. Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it. My apologies. Jeez. That guy's so nervous he almost forgot to breathe. Расслабься, напряженно слишком. Sorry. Forgive my manners. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later. Отлично. In the fortress of Maripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or Барака. the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons, if you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. Wow. Wait, you're the manager of this place? And you're just telling us to our faces that it's okay to skip work? The fact that the Fortress of Maripede has continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly and earn a stable income. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Therefore, the Fortress of Maripede is not only a place where criminals serve their sentences, but also Круто! Молодцы! There's no need for me to get into specifics Коммунизм. about the production process now. You'll experience it all first Рабочие места. tomorrow. Спасибо, ваша светлость. Let's move on. The tour continues over this way. Yeah. Ебать. Oh, you really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from work that I was starting to see things. The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? It's nothing. Paimon's just worried about how hard we'll have to work tomorrow. Это наш старый знакомый, кстати. Куда он исчез, блин? Emerge. Right now, emerge. Куда он, блядь, делся? Сори, что зеваю. Я просто выпил немножечко. И его сам потянул после алкоголя. О, какие ушки. Какая милашка. Тоже гидра. Няковай. Няковай. Your Grace? What are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure yourself.
yourself, did you? Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Sijwin. Then you must be here for those two. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Sijwin here is the Fortress of Merapede's head nurse. Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself down here. Since you seem to have some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. Thank you. Милашка. Your presence will be the pièce de résistance Ничего не он for с today's ушами tour. сверху. Ты хочешь... Oh, so the tour part is over now? I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? Well, this is our first time here. Paimon's not sure what to ask. Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe a meal will help you think up some questions. You should at least try to be excited. Our free meals are actually pretty good here. Отлично. Да куда они все исчезли, бля? Сука, исчезли куда-то, бля. Непонятно куда, бля. Собака, блядь. Исчезла, мазафака. Ой. Да я перепутал кнопки. Он пишет купоны слова. Я уже взял иду. What do you think of the food? Does it meet your expectations? Говно какое-то. Wow, it looks delicious. Главное, что бесплатно. Sound like living conditions in the Fortress of Meripede wasn't very good. Who would have guessed that criminals get to eat tasty food like this every day? Oh, isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are quite fortunate. It actually has nothing to do with luck in this case. I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone else. Лотерея. You mean the meals are random? Yes, what you get to eat depends completely on your luck. You could say that it's a distasteful little game that Chef Walsey likes to play here in the cafeteria. Классно. I knew it! If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket for sure. Сомневаюсь. Excuse me, did I hear you mention Nervylette just now? I've been wondering how he's doing. Is he busy with work? Has he been taking care of his health? He seems healthy no matter how you look at him. But he works so hard all the time, so it must be really tiring. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Sijwin. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. No news is good news. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Meropede independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch about this and that. Monsieur Nervylette's character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels quite effortless. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. Крутой, бля, Ризли. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Nervylette. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. After this, you two will just be inmates here. Ясно. You're very welcome. Well, your new life Я не awaits. говорил спасибо. Сказал не за что. Общение глухого с немым, блядь. Отлично просто. Right here. Emerge. Побежали. Когда драка будет, ребята? Драку хочу, бля.
here. Пяу, 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 пяу. Emerge, right now, emerge. Right now, right here, right now. Right here, right now. Right now. Right here, Right now. right now, right here, right now. The Traveler and Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when. Еще что скажешь, усатик, бля? Any extra trouble for yourself. Your bunks are right over there. Follow me. Че, серьезно, бля? Ну ладно. Симпатично. So this is where we'll be sleeping from now on. Ну, кровать огромная, блядь, мы же не поместимся, блин. Здесь бы совсем поместиться целая, блин. The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. By the way, Traveler, we saw a lot of things worth investigating just now. Even though the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Neuvillette. We are criminals, and Paimon did eat that cake, but we're actually here to help Neuvillette. Is it possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking things? Возможно, что это намного больше, чем говорит. Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, "Hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny." Все равно мы уже здесь. Yeah, you're right. It's not like we can go back to Neuvillette empty-handed and say, "The dude looks scary, so we gave up." And besides, the Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Neuvillette, right? Да, помню. We at least need to try. But Есть один важный вопрос. where we should start our investigation. You mean? Как я сказал, с линии. Yeah, that's what Paimon was thinking too. Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. We worked so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam! Если не ошибаюсь, он здесь тоже целью, что и мы. Oh, right! Linny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate. Вполне возможно, вполне возможно. Смотри, что там что-то есть. Huh? Oh, it's a card! Это линия, кстати, его карточка, его карточка. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison and still doing his little tricks, huh? Let Paimon have a look. It was nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. А еще он здесь, правда, не просто так. If you say so, we can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. Rest in peace. Вы с вами засыпаете тревожным сном, так проходит ваша первая ночь в крепости. Прокатить гигантская просто жесть. А ты сегодня рано, Paimon. Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. Ты что, им что-то сказала? Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Maybe. Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. А зачем? Он сказал, что можно не работать нихуя, блин. Зачем что-то делать? Пост перди в потолок 45 дней, блин, и все, блин. Я все прослушал, что написано было, ладно, хрен с ним. Right here. Right now. Right here, right now. Помните песенку Right Here, Right Now, да? Вот это вот.
Понимаю. Да забирайся, блять! Right here. Right now. Right here. Emerge. Right now. Бля. Как здесь, сука, сложно с этим, с ориентацией в пространстве, бля. Производственный участок. Ебой, лисичка в тюряге, бля. Но вы не лисы, лисы в тюряге. Right here. Right now. Emerge. Ah, you must be the catch of the day. Looks like you've got some luck getting assigned this. Почему это думаешь, нам повезло, бля? Just arrived yesterday and... Don't interrupt me when I'm speaking. А то чё, бля? Yes, sir. Фи, послушные. Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Working around these machines Боюсь, can be very бля. dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy, and you dine in the infirmary. Anyway, the Fortress of Meropide doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. You got that? Got it. Got it. Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here, take this. Bring me the processed widgets, and I'll give you some credit coupons in exchange. Ага. А вот дали упаковочное устройство. На какое устройство в состоянии? Рабочее состояние. Шковку. Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal. So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. Okay, you got this. Great! Now we can report back to the foreman and give him the processed widgets. Вау. Какой прикольный геймплей. Маги не умеет это делать. Tolerable. Though since the processing is done by machine, the product is all pretty much the same anyway. Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned. Paimon's exhausted. We're done now, right? Бука. Oh, that foreman. He's so... Ты чё, блядь, думал, ты в тюряге, ёпта, блядь. Тут свои законы, тут бутылку сажают, блин. О чем ты вообще? Even though Paimon's starving and wants to head straight to the coupon cafeteria, we still need the neat linen first, right? Нам нужно кое-что рассказать, блин. He probably just finished up his work. Incoming. Right here. Купоны, купончики, купончики, купоны. Mr. Magician? Where are you? Мистер Медиш. Oh, this had better not be some disappearing act. Doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. Where could he be? Точно, что ориентироваться в пространстве, блин. Мой столбик стоит. Hey, over here. Здорово, шляпник. Oh, you Без стекло, блин. How did you appear out of nowhere like that? Oh, you scare so easily now? Is there something worrying you these days? You little... The only thing we're worried about was trying to find you.
Sorry. Come over here and keep it down. Oh, Lynette! You're here too! You two really are inseparable. Вместе. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. Привет, Лина. It's not just Lynette. Fremine is also here. Do you still remember him? Конечно, помню. Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers seeing him in the court of Fontaine before. Курва. Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible court battle was for nothing! Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. I put together a street performance and used the popularity we gained from the Opera House incident to attract a big crowd. And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the entire audience watching, their wallet suddenly disappeared. My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice, having assisted him in his crime. It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to discover them. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself Денис, into главное, prison. главное, зачем здесь оказались? Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were angry about it. No more secrets. So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours at all. We were instructed by the father of our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. Как и мы тоже, кстати. Told you so! See? Paimon guessed right. As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Какую? Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time, Какую тайну? trying to uncover its mysteries. But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from since. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason Почему дом why we очага came так here. нужно выведать эту тайну? Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's gnosis. Huh? How did she manage to learn information that important? Father has her ways. Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. Отца. But we trust her conclusions. Батя. It was this Батюня, information that бля. led us to suspect that Классно они Fontaine's называют. gnosis might be in the fortress of Meropide and is related to that secret. So it's all about the gnosis again. Ну, конечно, собак, они же собираются сейчас собаку, Well, блин. that's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Nervilette send you here? Bingo! The Knave has been applying a lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Да, чел пропал. Traveler, are we А, allowed to вообще не надо было. Ты все равно что сказала, блин. You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere, almost like a bargaining chip. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? The relationship between the Harbingers must be as bad as ever. I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Давай. Why don't we А team чё up? бы нет?
Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meripede. It would be more efficient for us to work together. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. Пишет отказаться. See, I told you. А я не могу согласиться. Is that so? Sure enough, it won't be easy to convince them to cooperate with us. Lenny seems to be thinking pretty hard about something. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Звезда. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? Ну, вы сказали все. It's okay to open up a little. Если обменяемся информацией, я не возражаю. Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable. Блин, зачем ему отказывать-то, блядь? Я бы согласился, блин. Я вообще за фату и топлю, I was блин. prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. I have some information to share, so listen carefully. Since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the Fortress of Meripede has a forbidden zone. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the forbidden zone from the guards. You should be aware of that while you're investigating. Может помочь, A да. forbidden zone? Could that be where the child disappeared to? You're right, we'll definitely keep that in mind. Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll be investigating those as quickly as we can. Anyway, I hope you find our information useful at least. Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. Oh, that's just what Paimon wanted to hear. Paimon's starving after all that work today. We can talk more about Сейчас the там говно investigation выпадет, later. блядь. Let's go get some grub. О, будет классно, когда нам дерьмо упадет, блядь. В рандоме. Зная мое везение, блин. Right now, emerge. Right now. Don't blink. Hey! Emerge. Зная мое везение, будет говно, бля. Да что такое? Ощущение энергии. Зачем? Что происходит? Наверх! Куда? Блять, куда? Мне наверх нужно. Ёб твою мать. Кошмар, я запутался как легче легкого. А чё они вырублены стоят? Короче. Я заебался ходить кругами, блин. Тут очень легко потеряться, блин. Oh, he wasn't kidding. Today's meal is nowhere near as good as last time. И если пробуем крепиться достаточно долго, то рано или поздно не настанет. Lucky enough to get that super tasty meal. Forget about it then. We'll just deal with the regular food for the time being. Показали бы, что там за еда, блин, выпал. Мне же интересно, типа. But life here doesn't seem all that bad. Other than the foreman being kind of mean and the work being pretty tiring. You think so, mate? Видок. If I had a coupon for every fish. Видок, бля. Да есть имя, бля. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end, you won't even know how you ended up on that road in the first place. Советом. I like your attitude. I can let you in on a Такое little лицо, как у something. другого парня. Everyone's been telling you to just follow the rules and not cause any trouble for yourself. Am I right? But what they don't tell you is that the rules aren't exactly what they pretend to be. The rules for being a prisoner. The truth is, this place has a lot of hidden rules. Huh? Hidden rules? What do you mean? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one,
you might encounter something even worse than death. Боюсь, боюсь. Нарушишь правила, может исчезнуть без следа, да? Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then Child's disappearance might have something to do with that? In that case, would you tell us some hidden rules? We definitely want to avoid breaking them. Come on, mate. This is valuable information. The difference between life and death. Не хочешь, не говори мне. Do you really think you can just ask and I would tell you? Paimon understands, but we don't have many credit coupons yet. Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. Moreover, you're new fish, freshly caught, and completely out of your element. What'd be the point in even telling you anything before you've gotten a handle on your new lives? Ну и видок у тебя, конечно, Come видок, and find me блин. once you've been here longer. Видок, конечно, не I'm очень. usually around the rag and bone shop. Just call me Vidoc. Bye now. He left. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake Вполне information from вероятно. him? Yeah. It might be a good place to start in our investigation. Hidden rules, huh? Вообще никак не говорит на мои слова. Like he said, we don't have any coupons and we're still not familiar with this place. Oh, there's nothing we can do about it now. Ah, we were so busy talking, we almost forgot to eat. Even if it's not the best, it's probably better while it's warm. После еды вы проводите некоторое время следу крепость кругом, незаметно темнеет. В бараке. Бля, я не могу без гайдов, блядь. Тут так легко запутаться, что кошмар, бля. Emerge, right here. Не без гайдов, я имею в виду, типа, без этого, без информации про то, куда надо двигаться, что надо делать вообще. Ну, это кошмар какой-то, блин. Невозможно просто ориентироваться, блин. I see everything. Hey, Звук приятный. Emerge, right now. Слушай, часы везунчика. Да уж, везунчик я тот еще, мне. Right now. Emerge. Бэр. Right now. Моя хата, да? Вы смотрите, реально какая здоровая кровать, блядь. Ну куда такую кровать-то мне, блядь? Она реально огромная, блин. Ну, типа, если я лягу так по башкой, то она не будет половину занимать, понимаете, место, блин. Что-то реально как не профессиональная кровать, блин. confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're free to do whatever we want all afternoon. But it seems like most of the other inmates choose to continue working through the afternoon to earn more credit coupons. Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time. They weren't kidding. Credit coupons really can be used to do anything here. Да. Paimon's so tired. Ты нихуя не делаешь, я все делаю. Что ты приебал, блин? Without any credit coupons, it's not like we can really do it. Nighty-night, traveler. Paimon hopes we can keep making progress on our investigation tomorrow. Спокойной ночи. Сейчас какая-то штука мне приснится. Я слышу, кто-то зовет меня.
Nice song. Are you awake, traveler? What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night? Is that even possible? Unless it wasn't an ordinary Его dream? кто-то звал. Child's vision! So you had it with you this whole time? Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. Может быть, я смогу использовать его глаз Бога? And our investigation has its first major breakthrough! Good thing you brought the vision with you here. So what did you see in the dream? Do you know where Child went? Сам бы мог запутаться, но я ничего особенного не видела. Okay. Well, hopefully it'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit coupons. What's the plan for today? Трахаться. Давай подарим купон и пойдем на работу. You want to spend our coupons on slacking off already? We'd better go to work and earn some more coupons first. We'll have more room to relax once we've got some spare coupons to fall back on. Let's go! It's time to start working. If that guard Fielding catches us skulking about, he's sure to give us an earful. Халять не получится, ну ладно. Приходим на производственный участок. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Ну, ты сейчас объяснишь мне суть работы. Your job is to use... You step on the pedal. Да. Блин, так лень это разбирать. I'm on speed. But after so many shifts, Варцарение становится I'm really легче. getting the hang of it now. Ты только идешь, летаешь в бак, куда Hey сайта. there, fellow shiftmates. I saw you finished your work, so I thought I'd come over and say hi. Зачем? Oh, hey there! We've seen you before. Your assigned workspace is really close, isn't it? That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help but notice the new faces working nearby. I guess we were destined to meet. I've been working here for almost 15 years. Even the foreman, Grainville, always calls me Chief. Whoa, you've been working То here есть a long за 15 лет ты ничего особо не добился, да? Hey, not so loud. If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. 15 лет, пиздец, что такое совершил, блин? We'll be sure to come to you first. Кажется, я более-менее сбас с работы, вот такое еще не свойство. Did you just ask about the rules? Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? Не думаю, что это значит. All right. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me Chief. I guess I can tell you a little. Truth is, you two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. Huh? Wait, there's even a rule about that? What would have happened if you never told us about this? Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break one, bad things happen. If you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Huh? Like what? Oh, don't scare Paimon! If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you, now would I? You mean, even you have never tried working 3 days like that before? There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the 3rd day, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated.
Later, some people А, у нас мини-граница, я не фонтенец. Мне похуй. Never heard of the guy. Как выглядел тот работник? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked like. Wait, are you thinking that it was... Может, получил информацию. Oh? You... Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Now I kind of regret ever telling you. Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try? По-моему, хорошая зацепка. Alright, if you insist. Да, гоу, бля, поработаем еще один денек. Хотя в чат не был фонтейнсом, кстати. Whoa! Isn't this the super lucky meal? Looks like hard work Полное время really расследования. does get rewarded. 800. Paimon's gonna take her time and savor every bite. Блядь, я тоже жрать захотел. To do this afternoon. Где он работает на производственном участке, определенно на ринг. Knowing child, he must have been there all the time. На ринг, ёпта, бля. Emerge, right here, emerge. Чуть-чуть добавили, целитап тоже добавили, ничего Right себе, here, блядь. emerge. Многоуровневые задачи добавили. Едите там, продвинуться, конечно, нормально так, бля. Right now, emerge. Пресс на ринг. Сейчас помахаемся, давайте. Коллинз. Oh, you must be the traveler, huh? Sorry, mate, but competitors as strong as you are prohibited from participating. I don't make the rules, mind you, but I was given very specific instructions. Even convicts value their lives, don't they? I hope you can understand. But we have a game here that'll let you show off your strength, and you'll even earn some credit coupons. Давай, расскажи мне. What do you think? Я с удовольствием поучаствую. If we lose the game, will it cost us credit coupons? Of course. That's the cruel reality facing every Я competitor in попробую. a place. Okay, great. Let me walk you through the rules. The targets in front of you will pop up one after another. You'll need to hit the targets in the same order that they popped up. If you can complete a few rounds in a row with no mistakes, then you'll win credit coupons. But the second you mess up the order, you'll lose. Game over. The game costs 300 credit coupons to have it go. So, you up for it? Thanks for your patronage, mate. Now, let the game begin. Я лучника возьму. Лучше елань. Ты ой, дикая. Okay, do your best to hit the targets. Just a common sense. Ничего не понимаю. Я понял. Бля, я понял. Сука. Сука! Something's come up. Да я случайно нажал, блин, у меня автоподстреление будет дурацкое. Коллинз, мы все сделали. Мы молодцы, да? They weren't exaggerating about how strong you are.
Don't worry, I wouldn't dream of shortchanging you. Here's the credit coupons you want. Естественно, я Put them somewhere сильная safe. мадама. Весенний возвращайтесь в бараке. Seems we had a productive day. Hope we can make it. Бля, нет. More progress tomorrow. Не, догадывается, там еще собирать документы, у меня опять эта головоломка, бля. А мы будем в Тайвате. Да, здорово, Скорпи. Приветствую, приветствую. У нас сегодня Геншин. Завтра будет этот Киберпанк. Сегодня этот Геншин. Мы смотрим новое обновление. Вышло. Тем более, я сегодня не успею. Типа, на пару часов подобрать Киберпанк не хочу. Поэтому я сейчас сижу и играю в Геншин. Мне скажи, да, в Тайвате. Это она такое, блин. Так, во время позвонить с этапа. Идем работать на производственный участок. Армейская житывать, бля. Нас в тюрягу засунули, Скорпи. Ты, наверное, тоже в щевотку начал проходить, да? Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a wasted. Я бы хотел выйти на работу 3 дня подряд. Oh? What's with suddenly wanting to work so hard? You need coupons that badly? Sure. Let's just say we really want to test our limits. Что я правда работать нарушаю их. Не проходишь? А что так? Просто Геншин. Вспомни, ты вчера мне рассказал, что ты типа шаришь за лор. Че киваем, блин. Ну, ты че думала, блин? Ты ничего не делал, что ты начинаешь, блядь, дурында, блядь. Давай время обеда для Паймана. Приходит к купону слова после окончания утренней рабочей смены. Бедненько, ты раз за подряд 3 дня подряд работаешь, блин. Люди по 5 дней работают подряд, бедняжка устала, блин. Потому что Лору нравится, комиксы были забавны, но я сдох на радио, а потом просто перестал заходить. Поэтому сейчас занят тем, что латает дыры на локалке, пока что-то херово получается. Надоело игра, ну понимаю, бывает такое. Латаешь же на локальной сети используешь, да? А что такое? Что занимаешься, рассказывай? And we made it to the coupon cafeteria safely. Are the so-called hidden rules only a rumor after all? Раз преждевременно. Well, there's no use to just guessing all day. Paimon's stomach has been grumbling the whole time. Let's just eat already. Paimon wonders what we'll get today. Maybe we'll get the super lucky meal. Wait, what? Это... Такого бесплатного питания я еще не видела. Теперь наше блюдо странное мясо. РП-локалка что? А, понял, прикольно. Локальный игральный товарищ сбор программ, у него все четко, у меня проблемы в коде, приходится стать как умею РП-локал. Блин, прикольно, молодец, что ты в зале шаришь. Это круто, это очень классно. What is it? I'm about to go report the numbers for today's free meal, so you'd better make it quick. It's about the meat in our meals. Look, does
normal to you? The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. You better hurry up and chow down. How could this be fun? Hey, don't leave! You barely even looked at it! Hey! Ugh, what should we do now? Wolsey Куда wouldn't even пришла give us the следовательница time to самостоятельно. Yeah, looks like we have no other choice. Это вот Снежная, что ли? Нет, не Снежная. Это Фонтейн. Это предпоследнее. Следующий будет Натлан, а потом Снежная. Я жду Снежную, капец, как если бы была Снежная, чувак, я сейчас бы не сидел бы так вот. Я бы по-другому бы сидел. Я к Снежной готовлюсь, очень сильно готовлюсь к Снежной. Я уже даже образ для Снежной подобрал для себя. Я сказал, что я буду в образе стримить Снежную, это 100%. Страна мяса, самое высокое питание, полученное в крупные столовые после нарушения тайного правила производственного участка. Это Гидра. Следующий пир, и потом Снежная будет. Бля, я запутался, ёб твою мать! Если все же не будет мужика на медведя, является, что это лжец, не будет. Нихуя не смогут такое сделать. У них, ну... Ты видишь, какая игра простая, бля? А они не будут так делать. У них игра очень простая. И примитивная. Мобильная, примитивная игра. У них не будет такого продвинутого таких продвинутых вещей. Ты его боишься, да? Засал? Отсылку я знаю, конечно, что, блин. Медведь, водка еще надо добавить, водку, блин. Они не шарят, да. А если ты видишь на его место. Сука. Right here, right now. Emerge. А ты много играл в Скорпи вообще в игру эту? Мне просто интересно. Бля, какая сложная игра в этом плане. Тут такие прям ребусы, блин, хрен найдешь, блин. Буба. 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 Сейчас скажу, ждал суммиров, все ивенты, но сдох на радине, по итогу один раз, ну, сюда буду тупо позалипать. Понял, понял. О, Сиджвайн. Точнее, Сиджвин. Sijwin? Aren't you supposed to be in the infirmary? What are you doing in the production zone? Hello, traveler. Paimon? Everyone's usually busy around now, and we don't have any patients to look after in the infirmary. Интересно, да? Come here and enjoy the sight of everyone hard at work. Enjoy? What's there to enjoy here? It's really worth watching. I often stand here and observe everyone. Humans are just so interesting and adorable. I like to watch your expressions while you work. Ждал суммеру, все ивенты, но сдох на радине, по итогу один раз сюда буду позалипать. Ты знаешь, что ждал суммеру? Суммера офигенно, кстати, суммеру. Дендер регион, вообще, Дендер шикарная тема вообще, очень крутая тема. Мне Дендер очень понравился. Я больше скажу, последнее обнова с пустыни, возможно, я просто устал гринить, и раньше для меня все это пробегалось, но это было лампово. А тут нет такого гринда, понимаешь? Тут нет вообще гринда по сравнению с другими ММО-РПГ. Тут вообще нет никакого гринда, поверь мне.
Постоянно такими мошками. Даже близко нет никакого гринда. Вот в ММО реально гринд. Может, ты не только места, но еще и ветеринар? Oh, I can see why you think that, but you shouldn't jump to conclusions. See, we Melazines are a different species, and we see Может, она the тоже world мелюзина, да? very Так я знал, differently что она from мелюзина, у нее humans. ушки странные. It's very easy for me to observe everyone's condition. All it takes is one look, and I can tell which workers are exhausted. Wait, Melazines can see that? Huh. That does sound useful for being a nurse. Она мелюзина, да. Yes, running around tending to everyone's health is very fulfilling. But Почему она выглядит как человек, если она мелюзин? happy and free from Почему она реально exhaustion выглядит and как человек? pain in Это the такой first странный place? мелюзин, необычный мелюзин. Take care of your body. Мелюзин, они рыбы, а это человек. Always rest when you're tired from work and don't push yourself too hard. We'll definitely take care of ourselves. Thanks for the reminder. Да, еще щедрин. Ну, или я стал Геншином, вкусы меняется человек, который то с КСП, то бэкрумом, короче, кругами построения. Я понимаю тебя. Человек настроение. Дикин. Hey, it's the traveler. Ты помнишь наши имена? No need to tease me, okay? I won't trip on the same step twice. Just like His Grace said, paying attention to every little detail is the key to prosperity. Maybe this is the true meaning of rebirth, not just earning credit coupons. Нам нужно наверх. Right now. Emerge. Я не устал от Генша, потому что я играю в него чуть-чуть, совсем. Знаешь, когда ты каждый день играешь по чуть-чуть, ты не устаешь от игры. Вообще не устаешь. Не знаю, я вообще не устаю. Не знаю. Не знаю почему, кстати, реально я вообще не устаю. Вообще от игры. Я уже 2 года не играю. Я на год бросал игру. Не понравилось мне. Я вначале на релизе, я не оценил ее. Стримил на релизе, потом дропнул. Бросил ее. Через год вернулся и как-то хорошо даже стало. Я прям марафон почти каждый день. А, ну я так не делал. Я первые дни марафонил. Когда игра только вышла, мне было интересно, что это такое вообще, что за фигня, блин, что такое. Тогда я прям марафонил дико. Сейчас уже я не марафонил. Сейчас я просто чилю. Вот, кстати, Деннер, чувак. Очень крутой Деннера. Куда идти-то? А, сюда, понял. Я прям с релиза, кстати, на плойке давали охранный меч, который имба на самом деле. Не знаю, насчет охранного меча. Говорят, что это говно полное. Я сам не знаю. Роуэн. Rowan? What are you doing here, Chief? Oh, I was injured a bit just now. Nothing major. I think I just pulled something. Little mishaps like this are unavoidable. Подозрительный типарик, очкарик, блин. Paimon wouldn't have thought someone as experienced as the Chief would still get hurt on the job. Все бывает. I just knew you would say that. This is pretty embarrassing. Where's Siegeween when you need her anyway? The one time I need to make a quick trip to the infirmary. Oh, you mean she wasn't in the infirmary? Yeah. The rumors say that there's never anybody in the infirmary in the half hour before lunch. And nobody knows where Siegeween gets off to. Прикольно. Теперь это не просто совпадение. Huh. That's actually really strange. Siegeween's always super dedicated to her work. Where else would she possibly go? Forget it. I can take care of a small sprain like this on my own anyway. No need to trouble her.
Блин, бан, не буду прямо умереть, но там вроде повышенный дамаг был, неплохо пробегал первые локи. Мы еще давали релой из Horizon. Да, ты про релой, да? Ты про релой, да? Который на 20 уровня? Да. Да, вообще за меня не играю, бля. Да, бля. Да, самый бесполезный персонаж в игре, бля. Ну, не самый бесполезный вот это вот. Я просто ее прочитал, потому что она мне нравится. Я люблю очень Кандакию. Я в восторге от нее. Но она самая бесполезная, ее вообще никто в бездну не берет. Ее берут 0,01% людей. В бездну. 0,01. Даже, наверное, они тоже берут тоже 0,01, я не знаю. Ну, короче, вообще не бесполезный персонаж. Хуйня полная. Ни о чем вообще. Ну, халява. Бесплатный сладкий. Так что похуй, в принципе. Зачем из Кандаки, кстати? C2 у меня даже, ля. Прикол. У меня было как бы с деньги уходят в этой игре. Здорово, киса. Мяу. Oh, wonderful. I was worried that you'd be busy trying to earn reward coupons all the time, but it seems like you haven't neglected your investigation work after all. Paimon likes having more coupons, but no one wants to work all the time. Have you also been investigating the area, Lynette? No, I was just slacking off, and you happened to catch me. Как там линия? My brother is still obsessed with anything remotely related to the Forbidden Zone. But knowing him, it won't be long before we get more leads. Oh, before I forget, this is for you. Huh? Credit coupons? Why are you giving us these? I've been here longer than you. Coupons aren't a resource in particularly short supply. What is in short supply are interesting people to talk with. Интересно. Aw, Да? nice of you, Lynette. We'll be sure to make good use of these coupons then. Thanks a bunch! Ничего себе мне сыпало купончиков. Right now, emerge. Так. Hey, look! There's something here! Looks like a research notebook. Подозрительно. Guy peeking into the infirmary just now. Are they a fan of Seadream? He must have dropped this. Let Paimon read it real quick. The Melusine perceive the world very differently from humans. There are significant deviations. As a result, their sense of aesthetics and beauty is also very different from that of humans. This must be taken into consideration when giving gifts. Ooh, this all sounds pretty serious. Спасибо ему за информацию. And as for the notebook, let's take it. Это мы забираем. Консервы мечтать неплохо. Да. Консервы реально мечтать. Выяснилось. Куда идти? Назад, понял. Right here. Emerge. Right now. Right here. Right now. Right here. Right now. Speed of light. Right here. Speed of light. Right now. Блин, без метки я вообще не разобрался, блин. Куда идти, если честно. Тут очень тяжело разобраться, блин. Поспать! Идем спать, ребят. Пора отдохнуть. Okay, you should rest up. We'll be back at it tomorrow. Подозрительно, конечно. So after working a few days straight, we got some strange meat in our lunch. What was that all about? Has our investigation turned up anything useful recently? Ну, что связано с мелюзинами, скорее всего, да? Какие догадки мои есть? Then it looks like that part of the investigation has hit a dead end. Well, we'll keep searching for more clues tomorrow. Good night, traveler. Good night, good night. Что сейчас будет мне сниться, интересно? Ничего. The dawn of a new day. Paimon feels like we're getting used to life as convicts. Is that a good thing or a bad thing?
for us. Yeah. Все нужно смотреть на ринг, чтобы узнать. Так вон, чтобы не работать. Погодите, Никитон, зацепок возможно поработать на производственном участке. Вдруг сам что-то прижут, не работать. Бля, офигенно, гениальный выбор, блядь. Гениальный выбор в игре. Прям только выбор выбора, блядь. У вас выбор есть работать или работать. Посмотрим, если работаешь попроще. Вы просите Гренвилля дать вам задачу в обработке попроще с легкостью по купонов. Вы хотите купон слова по сокращению утренней рабочей смены. Выбор из реальности? Да. Бедняга какая. С сексом. Отправился на ринг. Вы приходите на ринг. Oh, back for another try? I hope you brought enough credit. Конечно. All right, then get ready to play. Погнали, блядь, сейчас всех обоссу, блядь. Okay, do your best to hit the targets, just like Colin said. Походу я тупалю. Стреляй, после немножечко выпил, блядь. Я сколько сегодня немножечко бухнул, поэтому я могу быть немножечко вялым сегодня, блядь. Я расхуярила. Не могу знать, никак не пробую. However, you two haven't tried betting on the outcome of a pancration match yet, have you? Just go talk to Rusimov. Buy a ticket for whichever fighter you think will win. There's a big payout if the fighter you support comes out on top. But we don't know anything about the fighters. How can we possibly know who to support? That's normal. Just watch a few matches and get a feel for the fighters. It won't be long before you can pick winners in your sleep. He's got a point. Why don't we give it a try? If we have enough coupons, we could probably bet at random until we figure everything out. Bet at random, huh? Well, how should I put it? It's not like you can't do вот that, у меня утяжение на 70 код пришел, чтобы его чесали. Код это отлично, слушай. Код это охуенно, блин. Котейков люблю. Мой скоро приезжает с дачи, наконец-то, блин. В Москву. Ко мне домой. Будет со мной жить. Наконец-то котик возвращается домой. Ну, в конце этой недели поеду за ним, забирать его сюда, в Москву. Так что вы увидите моего котика. Да, вернется. На стримы. Он тут часто гость на стримах. Неужели есть какое-то правило? Never even picked a boxer before, and you already know about the rules? You're not just strong fighters. Seems you're Тайные правила, они ведь так называются, да? Might as well tell you about it, since you already know that much. Plus, I think you've got the potential to be one of my greatest customers. Какая порода котика? Что за... Besides, I don't want to risk ever losing a customer like you. Is it that serious? Okay. The hidden rule here is, if you buy both boxers' tickets and support them both, something bad will happen the next morning. Отлично, я это сделаю. Сиамский, да ладно, у меня тоже была сиамская кофочка в детстве. Ее Жанна называли. Она 18 лет прожила. Но она не моя кошка, она... Еще когда мама училась в институте жила. Она умерла где-то, когда я был маленький еще.
Ну, я застал, конечно, я видел ее вживую, то есть я помню ее. Но это слишком было давно. А сейчас мы это сделаем. How would I know? Not like I'm stupid enough to do that. But I've heard a story about the rule. According to the rumor, there was a masked boxer who possessed incredible skill and power. None of his opponents even stood a chance against him. However, in the final match, the organizers told him to take off his mask. He refused and never showed up to the fight. And after that, he was never seen again. Some say he died, or that he was taken care of by the event's organizers. But everyone remembers that he was someone who cherished honor above all else. In his eyes, supporting both boxers in a match would dishonor the competition itself. So you mean it's like a curse? He'll take vengeance on anyone who does that? На самом деле жид давно уже есть скором, поэтому может до 20 прожить. Но на самом деле есть скором. Мессианские не сами все долго живут, 18 лет прожила кошка, типа, то есть она застала мое рождение и мое взросление. Вот, где-то до 14 лет прожила моего. А потом до 20, вот, 6, не, еще 26, прожил мой второй кот, это Арес. Это... Сейчас у меня новенький котик. Новенький котик. Маленький совсем. Совсем крохотный. Ему 2 года будет скоро. Ну, это 24. Я, значит, раньше. Раньше. Потому что моему коту... Мой кот само прожил 14 лет. Мне было 23. Вот. 23 мне было. Он прожил само 14 лет. Вот, все правильно. Но он жил только во время у мамы. Так что короче, он застал еще мою Жанну, мою первую кошку сиамскую, ну, которую я помню в моей жизни, первая сиамская кошка. Вторая была Реза, сейчас вот третий кот уже. Это он... Сейчас покажу фотки его просто. Можете, конечно. Да, он у меня хороший котик. Я кошатник, безумно кошатник, я обожаю котиков. Вот первый день его. Это мы его взяли только он первый день его был. Совсем крохотный. А сейчас он вырос вот в такого котика, сейчас покажу. Вот в такого котика он вырос. Вот такой, это мой котик, он скоро приезжает с дачи. Вы что-нибудь знаете о нем? Мило как, он в деревне такая семья кошечек, главное более шебутные. Но я люблю котиков. Ну, попробуем. Да, я шучу. Here I was just trying to be nice and warn you, yet here you are trying to break it on purpose? Yeah, it sounds pretty scary to Paimon. Кто не скажет, тот не выигрывает. Seems you've made up your mind. Just be sure to protect Paimon, okay? Betting on both fighters will set you back about 3,000 credit coupons. If you have enough, then go ahead and give it a try. Just don't come running back to me if something happens. Почему? Хочу поставить копейки на 2. Быстренько возвращайтесь в бараке. Барака! Sub-Zero. Looks like we won't get a chance to sleep in as long as we're here. Let's get to bed early. Великая кровать огромная, да, блин? Постоянно с нами, блин. Класс придумали, блин. The dawn of a new day. Paimon feels like we're getting used to life as convicts. Is that a good thing or a bad thing? What do you have planned for us? Отправляйся на ринг. Тут чтобы не работать. After working here so long, we're really... But doing the same thing all the time can get old pretty quickly. У меня день сурка, да.
спасибо, что нравится мой котик, я очень люблю его. Типа, этот Мик его зовут. Я просто обожаю. Посмотрим, есть работа попроще. Блин, что это уже было, по-моему. Мне повторяется снова и снова, блин. У меня шиза, что ли? Вы просто глянули дать вам работу попроще. Так что за купонов. Это я уже читал, блин, да. Looks like hard work really does get rewarded. Paimon's gonna take her time and savor. What would you like to do this afternoon? Тут старенький, правильно, купонов. Knowing child, he must have been there. Это читал. Зачем он такой? Мне иногда такие вещи снятся. О, мы всегда снились вещи сны. Are you two here to buy tickets? Better be quick about it. Another match is about to start. Who are the boxers in the next round? We have the reigning champ, Le Grappler, versus a contender from the Eastern Орда демонов, блядь. Охренеть. А чё бывало такое, что тебе снилось, это сбывалось? Ну, просто пример. Это, конечно, ничего личного такого. Either way, super weird. Since you're new around here, I'll help you out and give you a little suggestion. Even though Le Grappler is the crowd favorite, Demon Horde is a first-class dark horse with... Не, мы сюда обоих ставим, нам насрать. Anyway, for this match, I Делаем ставку на обоих противников. А знаки места события. Прикольно. For both fighters? I could tell you're new to this, but I didn't think you were completely clueless. Нет, ты не понял. Maybe you don't quite understand the rules, no? Let me try to explain again for you more clearly. You see... Oh, no need. We're aware that we're going to lose coupons. Alright then, if you're absolutely sure. Remember, no refund. Я ничего не боюсь, погнали! Yeah, we got it. Just shut up and take our coupon. Заткнись, сегодня не мой купон, сказала, блядь. Он сказал, shut up, блядь. And take coupons. Реально, вы слышали, пойму, сказал, заткнись и бери купоны, блядь. Ебать, вы это слышали? Shut up and take coupon. Закрой ебало, блядь, и возьми купоны. Ебать, она дерзкая, блядь. Ебать, она дерзкая, блядь. Отсылочка. Shut up and take my money, отсылочка. Возможно, это грубо. Он сказал, shut up. Заткнись. Так, ты кто такой, блядь? Надеюсь, не член отрубленный? Ну, простите, Филдинг. A package? For us? Did you buy something, Traveler? Paimon's not quite awake yet, so why don't you go take a look? Если только не... Right! Yesterday we broke the hidden rule and bought tickets for both boxers. Давай скорее посмотрим, давай скорее посмотрим. Bad thing that Colin said would happen. Paimon suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. Just call Paimon. Да заткнись, успокойся. Боже, пискля ебаные. Выглядит, что и страшно. What is it? Are you okay? Let Paimon take a peek too. Кровь? Oh, it's just a small bottle. But the color of the liquid inside looks so wrong. Похоже на кровь. Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what you're trying to say. Хочешь хочешь пробовать? No way! Get that stuff away from Paimon! Пора предпочти расследование. Paimon thinks we shouldn't open the bottle until we figured out what's going on. А эти вещи богиня, что заточил ИГ. Нет! Нет, там ее другой считают. Она, короче, скорее всего, дочка этих бабок, кто нас заточила. Либо дочка, либо сестра. Короче, как-то так. Жди дорожные подсказки. Though it feels nice to slack off a little, less work means less coupons. Let's make the most of our morning. Yeah. Emerge. Right now. Это что, ГГ точно не она. Я жоп ставлю, что это не она. На одно из много. Чего? Одна из многих, не что-то? Ну это возможно, да.
Есть такой, типа, и теория, что она могла затащить. Ну, вдруг просто я... О, здорово. Прикол. Ну, типа, я думал, что она сестра, скорее всего, ее. Либо дочь. Не знаю. Промоутер какой-то, блин, здрасте. Who are you? We've never seen you before, and you don't look like a fellow convict. I'm not. Я жалею, что я выбрал тянку, блять, я повелся на сиськи. Я повелся на сиськи и выбрал ее, блять. Я хочу поменять на Итера, блять. Сука. Больше ни разу так не ошибусь, блять. Буду все время выбирать парней в таких играх. Как, собственно, я сделал в Ханкае. Фонта? So what kind of problem did you run into? I'm so upset. It's all because of that Duke. After discussing the company's promotional plans with him, he told me outright that my project was worthless. However, in light of our long history of successful collaboration, I still tried to patiently explain the details. However, to my surprise, he just cut me off while I was speaking. Let me take a moment and recall his exact words. I'm just gonna stop you there and say no. If anything, I'm saving you time. It seems you don't fully understand the value of credit coupons here, nor do you understand the value of your own products. The former is because... But as for the latter, only someone monumentally stupid, so breathtakingly stupid, that they were completely ignorant of the value... Anyway... That's how he rejected my... Well, he is the head honcho here. Now... Fine. I know, I should just let it go. Действительно, по факту таких башков много, с учетом всех игр, новый Star Rail про поезд, Геншин, старая игра название выпали из головы. Старая игра называлась Ханкай. Это Ханкай Star Rail новый, который сейчас, кстати, я активно играю тоже. Я стримлю Ханкай Star Rail. Я тоже в него играю. И вторая это Ханкай Импакт. Ханкай Импакт? Да, они все одна вселенная. Ну, одна реально, одна мультивселенная, типа, все. Это все игры из одного, типа, в том-то и прикол, типа, этой вселенной, типа, что это все их объединяет в то, что они все из одного. Например, в Ханкай Star Rail есть Вельт. Вельт пришел из мира Ханкай Импакт. Это даже в лоре об этом говорится, что он приехал из другого мира. Вот, что Вельт не наш Чубзик. Он из другого мира. Есть такая игра в Ханкай Star Rail. Не знаю, я люблю Ханкай Star Rail, я вот играю в него постоянно, блин. На телефоне вот играю. Вот ищем, там гача стоят. Бля, фокусируйся, мудак. So it is real. Yeah. You didn't become cursed or anything like that, did you? Are you both still okay? Wait. Are you sure that it's still you controlling your bodies right now? Дурак, что ли? Чего не фокусируется? Хуй с ним. Там тем про Дира Рейли броня, даже это с матерью. Это да. Но это по совпадению, это другая броня. Из другой вселенной. Это тоже Ханкай, но это из другой вселенной. То есть это броня из другой вселенной. Есть броня Зель из одной вселенной, броня Зель из другой вселенной. Окей, видим? Ну вот, короче. Играю в Ханкай на телефоне обычно. Я на компе в него не играю. Ну, иногда, конечно, но так не часто. Мне просто на телефоне удобнее играть в Ханкай. Он для мобила больше сделан. Только Паймон способен на столько нелепого вопроса, ты в порядке. Yeah, you two don't seem to have changed at all. But I wouldn't let your guard down just yet. Still, I didn't expect you would actually do it. You'd actually throw away coupons like that just to satisfy your curiosity? Конечно, что влить-то? Tickets like everybody else. It's not like we could hope to earn any coupons. When it comes to things
like this, it's always the organizer who makes the real profits. Hey, just what are you trying to imply? The Pancration Ring is an honest business, and we really don't make much from selling tickets. We make so little that even the current tournaments can only be held thanks to funding from the producer of Fanta. Oh, so it's the company that manufactures Fanta sponsoring the events? Спалили. This was thanks to the Duke's support. Let's just say it's a mutually beneficial Мне кажется, arrangement. телефон станет They сделали reached out для to us удобства. first, Это все это hoping так to думаю. promote Fanta products in the Fortress Ой, of загрела Merit. водичку, сейчас, секунду. Блять, твою курва мать. Сука проститутная, блять. Задело, блять, провод. Важная информация. Anyway, you try and take extra good care of Собираем, yourselves короче, these days. потихонечку, блять. Спонсор турнира по панк. Собираем, бля. Опа-на. Hey, what are these papers scattered all over the Кто ground? еще схуярил? Are they registration forms or something? Maybe not. Every page has the Fanta code Давай symbol взглянем, on пока it. никто другой не пришел. Maybe it's some flyers from the company. Okay. But if someone catches us, they could accuse us of trying to steal Чё the бояться? company's Мы уже secrets, осужденные couldn't they? преступники. Oh, you're right. Guess there's nothing to worry about then. Let Paimon have a look here. Without assistance from the Fontaine Research Institute, development of the new product has been slow, and some researchers on the project have voiced concerns. We have no choice but to let the new product undergo the first phase of promotional trials without a designated name or packaging. We will adjust the direction of future development according to feedback. We have decided to only conduct closed, small-scale trials for the time being. Sure doesn't seem like anything unusual. The company is just trying to develop some new products besides Fanta. But it sounds like things aren't going well at all. Let's put these papers back where we found them and make it look like nobody went through them. Okay, good. Надо бы новых продуктов. Гуляйся вокруг в поисках подсказок. Чё я разорался, блядь? Right now. Emerge. Орёт тут, блядь, стоит, орёт, блин, придурочный, блин. Как, кстати, вам моя Мика? 61 на 142. Нравится? Мне тоже. Это оно еще с СМСом, чтобы вы понимали. Так. Right now. Emerge. Right now. Это моя самая сильная девочка в игре. Ну да, самых сильных девочек. У меня она самая сильная, и Елань еще ну, тоже. Ну она, конечно, послабее, наверное, видите. Да, самая сильная у меня по факту я и Мика, кстати, реально самая сильная. Это послабее и Волка у меня. Да, но, короче, да. Как-то так. Emerge. У меня самая сильная я и Мика официально. Right now. Right here. Right now. Right here. Right now. Right here. Right now. Emerge. Мёртв. 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 Поесть. Я хочу жрать, чат. You ended up here without even thinking about it. Wanna grab something to eat? Ладно, хватит на сегодня. Alright. But remember that we bought this time with coupons, so let's make better use of it next time. Oh, just a regular meal set. Guess Paimon shouldn't get her hopes up.
What would you like to do this afternoon? Отправляемся на ринг. Наследовать. Засыпок. Почти ринг. Отправляемся на ринг. Seems you're really getting the hang of things but just playing the same game. Может, есть другой способ. Yeah, why don't we have Collins lower the difficulty a little? You know, so we can just breeze through each level. Прикольно понять сложность, вы с легкостью проходите испытание. A mysterious box, a bottle of crimson liquid. Очень хорошо, что происходит. Шиза, как это происходит. Вот похоже, что это к челу отношения не имеет. Really? Then it looks like that part of the investigation led us nowhere. Well, maybe we'll have better. Сколько дней же прошло? Чуваки, кто считал? На меня 45 дней заключения. Сколько дней прошло? So we've investigated 2 of the hidden rules. Paimon didn't think this prison would have so Кто считал, сколько прошло weird времени? things going on. We'd better pick up the pace with our investigation, otherwise we'll never get Помню, anywhere. чтобы пропустить смену, так мы можем заняться исследованием. Yeah, let's skip work for now and put our time to good use. Да, что там зарабатываю, блин. Да, у меня будет уже юбилей. Юбилей будет через 3 ачивки, ребят. У меня будет юбилей, прикиньте. Юбилей. Ей. Юбилей. Мои вайфучку. Мои вайфушечки. Скоро эти мальчики заменят на моих девочек. На Арлекина, если она будет играбельной. На Навию и на Кларинду. Будет кайф. Мы будут одни милфы. Right here. Right now. Ты что, 4 глава, ебите на гигантская просто, блядь. Задают какую-то хуйню, если честно, блин. 31 гема, блядь, это конечно, ни о чем, это сюжет прохождения. Right here. Hey, isn't that Vidok over there? Huh. Is it just Paimon or are there fewer people than usual here today? Видок? Ah, seeing you at this time must mean you've already saved up a lot of credit coupons. Or at least enough to skip work. Моя цель стать следующим герцогом. Impressive. Very impressive. Да! Сука, нравится, блядь, очкарик нахуй. If that's what you want to know, I guess you couldn't have come at a better time. А, бля, хлопает нахуй. What do you mean it's a good time? Leonid and those other pesky broke urchins have all gone to work in the production zone. I wouldn't want them listening in without paying up. We get it. Здорово, что Фомиховый делает игры не только для ПК, но и для телефона, потому что играть на ПК в Геншин это вообще пиздец, блядь. Реально. Что, писк Василиска или чё, блин? A group of cannibals. Cannibals? In the fortress of Meripede? Every month, they meet a few times in the dead of night. Rumor has it they might be connected to the people that have disappeared here. But what's even scarier is that they have a special proclivity. Since they have no way to dispose of the leftover remains, they have ways to transform them into other forms. And keep them in the fortress forever. Боюсь. Paimon might already know what you mean by other forms. То, что видео может и не быть связано с людоедами. Oh, Paimon's stomach doesn't feel so Ой, я ржу, не могу, завтра буду радовать игру, от которой у тебя жестко бомбила. Завтра буду раздавать игру, от которой жестко бомбила? Что за игру будешь раздавать? Завтра.
то, что мы видели, может и не быть связано с людоедами. You two look pretty skeptical. No matter. Learning the truth behind dark secrets isn't necessarily a good thing. I've got things to do too. I suggest you just act like I never told you anything. Не, много еще жестко бомбило. Хотя... Can we just trust him on this one? Oh, Paimon doesn't want her blood and Давай flesh спрашивай, неужели думаешь, что я не справлюсь с людоедами? Oh, so that's how you see the situation. Вот и хорошо, тогда будем действовать по прежнему A плану. little better about it now. When will all the secrets end? Хочу поменять пол герою, сука, хочу Итера, хочу я за Итера, сука, блять, Итера хочу. На голову пули, вот тут. Пуаре. Soul Size, еще один модуль билдер. О, Soul Size, блин, я дропнул, блядь, я помню. Она заебала просто. Блин, может, весь пол перепройти ее? От начала до конца, блин. Не знаю, может, когда-нибудь я пройду ее, блин. Не так лень, блядь, если честно, блин. Чё, охуел? Soul Size создает, блядь. Да, меня это бомбило, блин, я помню. Все очень явно нечисто. Я заберу, конечно, халява, блядь. Потом поиграем, может. Пойдем к этому делу с другой стороны. Это мы сможем что-то узнать у этих ребят. So you mean we still need to investigate some more? Okay, if you say so. If you say so. If you say so. Right here. Да как ты будешь подняться-то, блядь? Right now, emerge. Нихуя не помню, зачем, блядь, это однотипное говно, блядь. Нихуя не запомнить вообще, блин, куда надо идти, что надо делать вообще, блин. Без компаса не разобраться, блин. Тыщ. Меня знаешь, что я заметил? Только сейчас, кстати, заметил. У меня в отеле почти одни маги. Прикиньте, блин. Реально, блин. В отеле почти одни маги, блин. Кек, лол. Фидлинг. What do you want? Criminals like you ought to be working right now. Catch my drift. Что проблема, усатик, блин? We just want to ask you a simple question. Have you ever discovered anything odd during your nighttime patrols? Why are you asking about something like that? Whatever happens at night isn't your concern. All you need to worry about is getting enough sleep. Well... Дело в том, что там слышим поначалу странные звуки. Right! We've heard it happens a few times every month. Paimon has sensitive ears, so it makes it hard to sleep. Really? I see. But it's not like I'm on duty every night. And now that you mention it, I recall my colleagues talking about something like that before. They say that strange things tend to happen at night on pipe cleaning days. Lots of us don't willingly take those shifts. So, what happens at night on pipe cleaning days? They just conduct regular cleaning of the fortress's drainage facilities. There are 3 pipe cleaning days per month, and it just so happens that today is one of the scheduled days. You can try to confirm the sounds tonight if you want, and if they're real, then I can report the issue to my superiors for you. Oh, okay. Then we'll keep both ears out tonight. If that's all, then I'll be leaving now. I advise you not to try anything funny, though. Even if I'm not on duty tonight, someone will still be watching you. Don't worry, we don't want any time added to our sentences. Oh, he left. So what do you think about the pipe cleaning days he Он людей mentioned? так активно именно в эти дни. Right, both are a possibility. But Почему бы не взглянуть, что происходит? Paimon knew you would say that.
Alright, sounds like we'll be up all night tonight then. Paimon just hopes the guards don't catch Да, us. было бы классно. Emerge. Speed of light. Hey! Ждать. Ждем ночь. Oh, I'm so tired. Прочистка ануса. They'll be cleaning the pipes tonight, so it's the perfect Шанс сегодня, но представится не скоро. Whatever. Just be sure to wake Paimon if she dozes off. Paimon's worried something might happen if you go alone. Huh? Traveler? Did you fall asleep already? Бульк. Чайлд бежит. Что-то зовет меня, мне нужно идти. Как не мой кино, реально. Traveler, come on, wake up! В моем виде был Чайлд. Oh, it looks like you were just peacefully sleeping to Paimon. Чайлд сбежал по трубопроводу. Really? So we're finally starting to figure out what actually happened. Уверен, скоро мы еще выясним. What about the cannibals? How do you explain them? Okay, well it's about time for us to get moving. Just be careful to avoid the patrolling guards. Да. Да! Да! Правильно! Так, ладно, идти надо. Right now. Emerge. Incoming. Идите к трубам, которым ходят пугающие слухи. Ну пошли к этим трубам, блин. Right here. Копье давай. This should be the place. Вот оно, родимое. Лягуха. Сюда лягушку мне. I know you. You were the ones we saw. Huh. You've got guts showing up here. You know who we are, right? You'd better leave now. Ain't nobody coming here to save you. Не хвалить попусту. What'd you say? Вы все это придумали, да? Yeah. So what if they were? If you push us, we can make those rumors a reality. Удиви меня, блядь, давай, блин. Hey, what's the point of all those rumors anyway? What exactly are you trying to do? I don't have to tell you anything. If you turn around, go back to the dormitories and act like you never saw anything, then I'll pretend that you never showed Что up. еще мне сделать? Yeah, scram. Nothing worth seeing here. Что-то зовет меня, мне нужно идти. What did you say? Isn't that exactly what boss said when he left? Hey, do you know our boss? Кто с ним фотоет снежный? Oh, we had no idea our boss was such a big deal. He always kept his identity a secret. So, did he have you come here to find us? Oh, so your child's crew here? Seems like he had no problem Я еще fitting выяснить, in. что случилось. We're the only ones who heard him say those words when he left that night. So, unless he somehow told you those exact same words after that... All right. I guess that's proof enough for me. I believe you. Wow, those dreams of yours sure come in handy. We gave him the business for a while and would always give him a hard time when he first came to the fortress of Meripede. But here in the fortress,
The strong will always earn respect. He was working the longest hours and racking up wins in the Pancration Ring. You could always see how amazing he was, even when he was teaching us a lesson. So eventually, we all decided to follow him. But one day, he suddenly told us that he had to find a way to escape this place, no matter the cost. He said it was because he heard that call again. And as his crew, if the boss wants something, then it's our job to get it done. So, we got to work, and used the hidden rules that were here to make up and spread the rumor about the cannibal rule. We just wanted to give him a better chance of escaping on a night after the pipes had been cleaned. Oh, thanks to your rumor, nobody would want to come anywhere near here, prisoner or guard. Wow, it sure is easy to exploit people's fear of the unknown. But has a child already escaped? Why are you all still coming here after pipe cleaning day? Because as far as we know, the pipe he went into isn't actually an exit. It should be a dead end. It leads to an abandoned factory area, and even if there were a way to escape from there into the sea, we're still way too deep. No one could ever reach the surface alive. Poirier. But Boss still insisted on going in. It's like he was obsessed about it. So we told him that we'd pretend as if he never existed while he was gone. And that if he wanted to come back, he should wait for nighttime on a pipe cleaning day. That way, we could meet him here and help cover the whole thing up. So you come and wait here through the night a few times a month just because of that promise? Yeah, but it's been so long now. We already know in our hearts that he must have managed to escape somehow. Is it also possible that something unfortunate happened to him? Nothing could ever defeat Boss or slow him down. It's one thing we know for sure. Okay. Paimon was just brainstorming possibilities. Сука. Секундочку. Там просто моль была. Откуда у меня опять моль? У меня моль откуда появилась, блин, сука. Откуда ушел вас босс? All right. Keep quiet and follow us. Ну давай. Макот заберу. Right now, right here, right now. Не лягушу, мне не дали, сука, лягушу собрать, сука, бля. The way up from here has been sealed off. It's impossible to get through. Boss left by going down from here. It wasn't full of water at the time. Later, we came back hoping to have a look. That's when we found out it had been completely flooded. It's impossible to navigate unless you're an extremely skilled diver. Do you think Child got trapped by the water? Not likely. We all know that Boss was an incredible swimmer. Я знаком с отличным ныряльщиком. Really? Then have him come investigate. Pronto. Just be sure to tell us if you get any news about Boss. It's getting late. We should leave before the guards come this way. Yeah, we learned a lot about what happened to Child here. Let's get going! Я не собрал, сука. We finally learned some key information. Seems all of our investigative work has finally started to pay off. When you said you knew a diver, you were talking about Fremine, right? If we ask Linny, he'll definitely have Fremine help us. А чё мы сами можем нуть? Мы же плавать умеем. Why is Child like this? What was he doing going into the pipes? Not making our jobs easier, that's for sure. Fortunately, though, it seems like it's only a matter of time now before we find out what really happened. Now that we can finally relax, I'm starting to feel super sleepy. Let's try to get some rest while we still can. Nighty-night, traveler! Задание выполнено, следует в глубине, задание выполнено, отлично. It's morning already. Oh, Paimon still needs more sleep. Давай используем купон, чтобы пропустить другую смену. Huh?
Мы что-то не общались. Let Paimon see what's written on it. Maybe you haven't heard, but today is the monthly free day. Everyone has the day off today, which makes it the perfect time to do some investigating. Отлично. It's been a while since we last talked. Have you been making any progress lately? Let's meet at our usual spot in the factory area before lunch. I have new information. Ooh, today's our lucky day. We have the day off. From the sound of it, Lenny's been making progress with his investigation. Wonder what he's discovered. We still have some time before we meet up. Let's talk with the people here for a bit more before we go. Была что-то приближение катастрофы. Даже так называется глава. Приближение катастрофы. Ля. Интригует. Ну что, сейчас сделано, да, главу? Следующую главу или что? На халяву заберем. 1000 дропса. Да, дальше играть, пока хочется, что, почему нет? Дальше проходить. Emerge, right here. Emerge, right here, right now. Вот здесь исследование. There's a group of people over there. Let's go listen in. So I said, that's not a faucet. Hey, who are you two? Why'd you come over all of a sudden? Oh, sorry for eavesdropping. Sounds like you were talking about something private. What's the matter? They're just looking to join in on our fun, that's all. Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Эй, толстяк. Спасибо, это очень мило с вашей стороны. We don't mind extroverts that much. You hear that, Quisto? What nice! Your expressions tell me you're looking to hear some juicy info, am I right? But before that, it just so happens that I know you two. Really? Are we that famous? You're kidding. How often does anyone get a personal tour led by His Grace himself? Practically Ой, небольшое недоразумение. Word has it that you're a little mistake, huh? I like the way you put it. You see, people with a good attitude can join our group anytime, unlike some of the others here. Your group? I'm Quisto, and this is Lavaroon. People usually call us the Bombshell Bros, but don't worry, we're not playing with bombs or anything. It's just that our information is always so explosive, and we blow minds on the regular. So, you two really like to gossip? Whew, you sure know how to embellish. No. You don't get it. Knowing intelligence will make things better for you here. For example, knowing who's working with whom, who has the latest rumors, who's not getting along. Wouldn't you like to know all that? Что ж, посвяти нас. Whoa, all this info's worth something, you know? You should prove you're worthy of it. I don't mind him. Quisto's always this way. Just play nice and say something to massage his ego. The welfare meals. Talk about the welfare meals. Да, мы пробовали в самом настоящем бесплатном тайном свете. Right. That meal we had yesterday was super delicious. Paimon can still taste it whenever she closes her eyes. Is that so? To tell you the truth, I've been helping out with making those welfare meals. I've been working as a kitchen assistant for about a month and a half now. По тебе видно, что ты повар. Любишь покушать. So you're the one who made those delicious steaks. Amazing. You could be a professional chef. You are correct. I am a true professional. In fact, I even went to culinary school. But enough about that. Since you like my cooking, I guess that means we share similar tastes. Listen carefully. This little bombshell will help you learn what's really going on here in the fortress. Слушай внимательно тебя. А Лаверин только что подумал мне, кажется, он говорит, не обижайся, он хороший парень. Listen, kids. The power structure within the fortress is quite complicated. The overworlders couldn't care less about us down here. We're basically dogs to them. You've already met the one person here you should never cross, the Duke, Risley.
He knows more than you think. And if he doesn't care about something, then he often doesn't bother dealing with it. Those who have the Duke's attention get all kinds of special perks, even better treatment in the infirmary. I know who you mean. It's that Jurier character, right? I don't think there's anything useful about him at all. Why does he visit the infirmary practically every day? Is it normal for anyone to be going in and out of there so often? If you ask me, he's just faking it to get out of work. But did you know that Jurier was a talented researcher from the Fontaine Research Institute before he came here? There's no denying that. I don't care if he was a researcher that could turn dirt into mora. Once you're in the fortress of Meripede, you're just another inmate like everybody else. По словам Кьюс, никто по имени Жюриер сейчас вообще этот лазарет. Это нужно запомнить. Speaking of which, the last time I saw him, he was passing by the corridor with Lorvine. I also heard they started arguing in the library and got into a fight, right? Блин, женский, он что, бабушку отхерачил? You mean he hit a woman? А, реально женщина. I never imagined he was that bad. Я сам в That ахуе. Lorvine's also quite the odd one, you know? She's always gabbing away, got into a fight with a man, and she also got sent to the infirmary. Come to think of it. Wait a second. You don't think? Do you think... Could it be that they're secretly meeting there to go on dates? But it's really hard to imagine. After all, I do remember seeing Lorvine beat Jurier to a pulp that one time. And we might be overthinking things. Значит, у Жюриера был конфликт с девушкой по имени Лори, которая тоже была за это. Факт также будет не будет лично запомнить. Is it really all right for... That's just how it goes. Yeah, I guess... У меня встал вопрос, ребятки. Я хочу исследовать эту штуку. Открыть. Я устал от подземелья, блядь. Дайте мне, блядь, свободу, блин, пожалуйста, блин. Я заебали эти подземелья, блядь. О, свежий воздух. Как же охуенно. Сейчас кончу, бля. Свежий, сука, воздух, наконец-то, бля. Я не могу, мне уже плохо от этой хуйни, бля. Не падай, бля. Ёпта, скучу, провалился, бля. Птичка. Бля. Просто хочу хотя бы видеть, блин, локации, то нихуя еще не видно. Что? Что за хуйня? А, тьфу ты, ёб твою мать, я забыл. Короче, просто хочу видеть локации, то есть совсем как-то грустно без локаций. Во-первых, я в них еще путаюсь, блин, постоянно нахер, блин. Какие там уровни, конечно, до хера, блин. Какие, блин, там уровни. Ну, я вижу, типа, этот хуйню, блин. Просто когда видишь, удобнее все смотреть. If you ask me, those pompous parasites on the surface act like they're all a bunch of aristocrats. Do any of them give half a hoot about a bunch of dogs like us? Hey, speak for yourself, mate. I'm no dog. Похож. Oh, you think you're special or something? If you're here, then you're just a convict like the rest of us. I've heard that even if you're released after serving your... I don't buy that. Hey,
How cool would it be if the whole world was destroyed by a giant flood and everyone had to start over from nothing? What kind of filthy bilge water you spewing? I have family up there. You best shut your sewer hole with talk like that. Listen, things ain't so great on the surface, but who says that you have to leave? I've heard that you can still stay here and work even after you've served your sentence. Not bad if you ask me. Who wants to live in the ruddy overworld anyway? And what makes you think they want to hire someone like you? That's one of the great mysteries of the universe, how someone... Whoa. Sounds like they're really unhappy about the overworld. Походу, Speaking да. of which, Paimon never heard anyone use the words overworld or underworld when we were living up there. Is that only something the inmates down here say? Это их с кликухи, они как зэки, знаешь, общаются с жаргоном, бля. Сленгом своим, заключенным присущим недовольство. That's true. Типа они как эти, ну понял. Right now. Emerge. Куда, бля, идти? Не понимаю. Мне, пожалуйста, гайдик. Hey, you over there? Бавиле. Чуть надо. Я? Yeah, you. Say, do you like playing card games? Нет. You know, like Genius Ненавижу. TCG? Я тут играю в какую-то игру. TCG players are like mint in the wild, literally sprouting up everywhere. Hey, come on now. What's wrong with finding fellow invocation aficionados? Anyway, Спасибо, у нас gonna забот join me for a хватает. game? All right. No pressure. Не хочу, блядь, никаких. But why would you be looking for people to play Genius Invocation in a place like this? Don't people usually come here to fight? Whether you're throwing down cards or throwing punches, it's all a competition, isn't it? It's all the same in my eyes. There are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I immediately thought, hey, even outsiders from other nations play cards. So I came over to say hi. Sure. Great! Since you've been here longer than us, you need to flex your seniority a little bit, right? Maybe you could start by telling us newcomers some stories about this place. I thought you would have already heard everything by now. All right, then. Did you have anything specific in mind? Why don't you pick? We'll let you know if we've heard it already. All right. Have you heard any strange rumors since you've arrived? Да, слышали. Then, did you know that there are some people who are always gossiping over in the corner? Ты про Кюста и Лаверона? Yes, so you've already met those two. They're quite a pair. They always keep an eye out for the latest happenings and gossip about everything. I've never seen anyone with more time on their hands. I heard that they used to be a chef and a bartender before they were sent down here. You know how bartenders are, always chatting with customers. And chefs love to pass the time just hanging out when they're not cooking. Good to know. Do you have anything else to tell us? Let me think. Sounds like you want to hear something a little more tantalizing. Oh, did you know that the Duke was also a convict in the fortress of Нет. Meripede before? Фига. Wait, are you serious? That's right. The Duke was an inmate just like you and me. Seems he was exiled here for committing some crime. Who Прикол. knows how he ended up rising up to Вот это become the warden, откровение. though. To go from an ordinary inmate to becoming the manager of the whole Кто place? знаешь что-нибудь про Забытую Not gonna зону? lie, I kind of respect that. A forbidden zone? Sounds like something that someone just made up. I've never heard of that. Where did you hear about it? It's just a rumor we've been hearing, but no worries if you've never heard of it. Do you have anything else you can tell us? Anything else? Not that I can think of, but I'll be sure to tell you anything interesting I hear next time. You'll have to play a game of Genius Invocation with me first, though. Спасибо, я не хочу так говно играть. We've talked to just about everyone, and it's about time for us to go meet Linny. According to the card he left us, we should go... See you later.
Не понимаю, где находится этот портал. Внизу. Как еще хуево сделано, блять, вообще тупизм полный, бляха-муха. Right here. Emerge. Right now. Show them. Да, не пугай меня своими звуками странными. В самый низ попасть. Более-менее забрался. Тут, короче, есть портал вниз, портал вверх. Видите, когда за картой еще удобнее читать. Вот тут раз, два карта, то есть тут три портала, блин. Не понимаю, как здесь оказалось, конечно. Там квест мойти. Потом пройдем его. Изученный участок. Да, там надо портал открыть. Здорово, парень Москву. Здравствуй, здравствуй. Как ты проживаешь? Как твои делишки? Рассказывай. Что у тебя нового? Мы тут играем в Геншин. Проходим новые квесты. По подземелью катаемся, чилим. Смысл, как огромное подземелье, блин. Гигантское просто подземелье, блин. Я в нем уже запутался, если честно, блин. Как ты дела? Как ты поживаешь, рассказывай, что у тебя вообще? Поток целителя, спасибо. Спасибо за поточек. Сложно. Да, мне как всегда все нормально, это здорово. Знаешь, мы с тобой так на даче не виделись с тобой, к сожалению, очень жалко. Я бы хотел с тобой увидеться, затушить, блин. Было прикольно. Там тяжело собраться, конечно, я понимаю. Задумался шляпник. Привет. Как дела? Здравствуйте. Кое-что. Oh, as expected of the legendary duo, you have my full Ты когда на дачу тут повалялся на гамаке, такие-то бледники были. Да, слушай, до сих пор сейчас хороший денек. Вы сказали небо, о чем что узнали. Блин, еще очень крутое. Лето вообще хорошее. Даже очень офигенное, очень теплое. And Master Child probably went missing because he found a way out. He is a harbinger after all. I suppose he's much more resourceful than I initially gave him credit for. Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. We need to find out Master Child's exact whereabouts. Father told me that even though Master Child said he was just coming to Fontaine for a vacation, he actually had some personal reasons. His agenda might be linked to his disappearance. Блин, отсюда не видно, я сейчас туда пойду, смотри, там заинтриговал меня.
Не видно. Не статуса, к сожалению, Луну. Анлаки. Сейчас главное его догнать. His escape route is already flooded, so we'll have to task someone with professional diving skills to chase after А him. капец огромная? Блин, прикольно. Well, when you put it that way, Круто. it's obvious that only Fremine would be up to the Можешь task. сфоткать? Bingo! Is he around? He's working today. Coming here as a group would have attracted too much attention. I'll talk to him about Спасибо, it later. мы на тебя рассчитываем. It's the least I can do. We're all in this together, so it's only fair for us to fulfill our end of the bargain. Honestly, I'm far more impressed by you guys managing to collect all this information right under Risley's watchful eyes. Collecting information has always been our strong мы point. умеем собирать информацию. Now, let me think. To find out more information, Fremine will have to retrace Master Child's original route. And if he's to do that, he'll have to set out on the next pipe cleaning day at the earliest. That's 6 days from now. Блин, тут все капец огромный, And прикольно. after that, he'll probably take another Это 2 or круто. 3 days to return. You can even estimate how long it'll take for him to get back? We've been working together for a long time. We know each other's capabilities like the backs of our hands. Traveler, what say you to meeting here 9 days from now? We'll be able to pick up Fremine while we're at it, too. Хорошо, давай так. Oh, and there's just one last thing we'd like your help with. Though we can just sit back and wait for Fremine's report on Master Child's whereabouts, we still need to make more progress on the investigation of the Forbidden Zone. Fremine's no master of disguise. Lynette's still working on getting intel from the other areas, and I'll need to spend some time helping Fremine prepare for his diving mission. So, you are the only ones we can count on. What do you want us to do? Will it be hard? Well, I won't call it easy per se, but I think you'll be able to pull it off. Listen carefully. You'll need to find an excuse to get into the infirmary and investigate the room and environs. You've mentioned several sketchy-looking people always meeting at the infirmary earlier, so it probably has something to do with the secret we're hoping to uncover. You've already met the head nurse, so she'll be less suspicious of you. Investigate the internal structure of the infirmary and any active dealings within, and pass those on to me alongside anything else you're able to discover. But also, there's no need to take risks. Очень плохо, Don't я forget, постараюсь. safety always comes first. My apologies. I just started rambling out of habit. It was almost as if I was talking to my younger sister. But that's not a bad thing, right? А в смысле это я старшая сестра? All right, then we'll head out as soon as we finish our prep. Let's go our separate ways for now then. Don't forget, we meet here again in 9 days. Stay safe. Будем, хорошо, беречь себя. Stay safe, как говорится, stay safe. Проведение большой подготовительной работы, вы смотрите... Да, блядь! Дайте ему хоть дышать это до конца, блин. Господи, вообще кошмар какой-то. Торопит меня еще, сволочи. Суки. Послушаем, о чем они говорят. Вы с Павлом прячетесь в углу, чтобы послушать разговоры в лазарете. Похоже, говорят несколько человек, но вам удается слышать лишь обрывки фраз. It's not impossible. It's a bit hard to understand them from here, so why don't we just try to talk to them in person? Let's go as soon as you're ready. Вы кинули, вдохнули, извлекли дурно пахнущее зелье и сделали глубокий вдох. Это зелье результат недостаточного химического опыта, которое вы однажды приняли во время станции. Запах тошнотворный. Вот эти зелья пойманы, но вы прячете, вы... Да вы чё? Whoa, are you okay? Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. The traveler started complaining of a stomachache, and then nausea, and then collapsed onto the ground. Paimon doesn't know what to do. Freezing
limbs, twitching fingers, and pale complexion? Could it be poison? Let me take a look. Please, lie down over here. Don't worry, I'll get you to the bed safely. Here, hold on to my shoulder and walk slowly. You can do it, traveler. Спасибо, мне так неловко. Don't apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup on you. Чуть достал инструменты. Сейчас осмотр. Надеюсь, я не слишком здоровая, иначе это будет подозрительно. I see now. My checkup has confirmed that she's not in any mortal danger. That's our worst fear out of the way. Eh? Oh, that's good. But... I'll continue my diagnosis of the patient now. Please, relax and take a deep breath. Если не пощупать вам живот, она будет использовать силу элементов, и ее выражение лица смягчается. Don't sense serious damage to your organs either. Нет, не очень. And here? Ох, а тут много болит. Huh? But based on my initial checkup, there shouldn't be a problem here. Oh, how strange. Ой, неужели я перестаралась? What about here? Does Совсем this нет, hurt? еле чувствую. Oh, I understand. So that's what it is. I think you just ate something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. Outside of a pretty bad stomachache when it decides to act up. So that's what it is. Thank goodness it's not anything more serious. And there have been other inmates complaining about the food recently. I'll inform our head chef, Mr. Woolsey, of this problem as soon as possible. Там рандом, блин, говно может выпасть, блин. The health risk is incredibly low, so you should recover within a couple days. Why don't you take a rest here while I go get some medicine for you? Miss Levine, I'll have to trouble you to help me look after this new patient while I'm gone. Very well. And she hopped away, just like that. Ну, в принципе, я прошло лучше, чем ожидал. Теперь в комнате остались лишь двое. Назвал женщину Луври, значит, она и есть тот самый завсегдатый лазарет, который... Да, блядь. Не очень. Нельзя таращиться на нее, это будет выглядеть подозрительно. И он тоже это заметил, теперь смотрит на меня. Her stomach aches really bad. She was stumbling about the whole way here, so Paimon's really worried. If Miss Sijuin says it's not a serious problem, then there's no need to worry. She's the best medic we've got down here. But it also looks like she's the only medic you've got down here. Well, that's true. What do you mean, that's true? That's really misrepresenting the situation. Of course I can't speak for the whole fortress, but it's not like everyone imprisoned here is useless, you know? Though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two about medicine, and they help Miss Sijuin take care of the sick and injured. Yeah, you're right. But did you have to lecture me about it in front of another patient? Aren't you a patient too? Where did all your energy come from? That's correct. Are you two also sick? We've been sick a while. I come back every once in a while for checkups, and to pick up the medicines Miss Sijuin prescribes for us. That's just the nature of chronic illnesses. As for her... you could say she fancies herself as Miss Sijuin's capable helper because she learned a bit of medical knowledge ages ago. Please watch your mouth, Mr. Jurier. Don't forget that you are the primary reason I have frequent heart palpitations. Hey, don't start arguing now, please. Keep it civil at least. Он ей въебал втащил, да? У них, похоже, отвратительные отношения, и встречаться они вынуждены, когда приходят в лазарет за своими лекарствами. Кроме этой парки здесь нет ничего подозрительного. Документы на столе. Это должно быть записи о пациентах. Есть еще коробка, но ее нельзя смотреть прямо сейчас.
На стенах тоже почти нет ничего. А это что? Как будто один блок на полу может двигаться. Hey! Hey! There's no need to fight! Everyone will be released some... But... Release. It's way too early for us to even think about that. And who the heck knows if we'd even be able to continue our previous lives? Может быть, само по себе наличие такого блока и не является подозрительным, но чуть-чуть искательницы и приключения подсказывают, что именно в таком месте этот блок вызывает подозрение. Что же там спрятано? Please allow me to end this boring and useless conversation. Oh, and Mr. Jurier, I don't want to see your face here again anytime soon. And same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this excessively noisy place. See you later, everyone. Ciao, персик. He just slowly walked off like that? That's just what he's like. I'm sorry you had to see all of that. I'm Lorvine, and that's... Well, his name is Jurier, but I hope you'll never have cause to remember his name. You really can't stand him, huh? Yeah. I mean, can you blame me? Who would like someone who's as arrogant and obsessed with weird research topics as he is? But there's no need to keep dwelling on him. I'll accompany you two for a while. Miss Sishwin should be back soon, and I'm sure you'll feel better as soon as you've had some of her medicine. No, it's nothing. I'm back! Did you rest like you promised? Thank you for getting our medicine, Miss Sijwin. Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here, this should be 2 days worth of medicine for you. Take 1 pill now, and then continue your bed Какая rest. заботливая медсестра. Вы приняли подход, который вам дала Сидживин. Miss Lorvine, I left in a bit of a hurry just now. Do you still remember if we discussed the color of the pill that you should be taking today? I remember. You said it should be yellow. Не говорили об этом? Что-то не припомню. Yellow, huh? I understand. These are yours. Please, make sure to go to bed early after taking them tonight. You'll benefit from a good night's sleep. All right, then I'll also be on my way now. I hope you feel better soon too. Спасибо. See ya! I'm going to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, right? I just want to double check a few details, if that's all right with you. Those two made quite the commotion just now, so why don't we let the Traveler rest? Paimon can answer the questions. Что, за меня в уши отвечает? Ты сдурела, что ли? So her primary symptoms are abdominal pain, with secondary symptoms of nausea. Is there anything else? That's it. All right then. Is there anything we should know besides to take the meds? No, her base constitution is quite good, so I'm sure she'll recover quite quickly after taking the medicine. Please, make sure to stick to bland or less stimulating foods. And don't stay up too late. Какой ты заботливый, у нас дорогуша. Paimon will hold the Traveler to that for sure. Жизнь все еще смотрит на меня, надо отдохнуть, как она велит. Oh, you're going to take a nap already? Okay then, you get some rest. Говорят, положено говорить, для пациентов расслабились, усталость и расследование поисков разом навалилось на вас. Но вы еще сквозь дремоту слышите разговор Паймона и Сиджуин. We've been to lots of places together. She may look a bit under the weather now, but she's actually super strong. Oh, so you're the best of companions. Well, don't worry, she'll recover soon. Компаньон, это слово веет таким теплом, вы ослабились и погрузились в сон. Ауф. You slept for a really long time, but we never left. Намного лучше, спасибо вам. Well, now you can go back without a worry in the world. Remember to take your meds regularly, and remember bland foods. Thank you, Miss Sijwin.
Тут бараки. Лучше тут наемника. И это мне нужно. Я наемник, поняли? Я наемник. Это мне надо. И это мне надо. Ты сказал что-то лишнее? No, but you kept mumbling things along the lines of, Pyron, don't take my grilled fish and put down the Adeptus Temptation now. Paimon talked with Sijwin the entire time you were asleep. She seems like she's just a sincere nurse, and Paimon didn't notice anything unusual in the room. Нет, Are you sure we're not going off track with the infirmary? Мы не ошиблись. Неужели мы действительно идем по ложному следу? В этом месте все же есть что-то необычное. Подвечен блок, а также вопрос, который задал Луврин. Еще действительно ли они говорили о своих лекарствах до того, как мы вошли? Нет, мне кажется, не о лекарствах они говорили. Будет спор Луврин и Жюли настоящим, или они разыграли представление? Поймем, послушай. You really are super thorough. All those tiny little suspicious things that Paimon didn't even pick up on. We've got to give the info to Linny. В течение следующих нескольких дней мы с вами работаем на своих участках в обычный режим. При этом вы находите возможность писать на листке бумаги ключевые слова, указывающие на ваши подозрения. Вы успеваете передать листочек занято Линет, когда та случайно проходит мимо. Ее маскировка безупречна, в быстром движении руки она набирает записку в карман, даже не посмотрев на вас. Изи. И пошли дальше. Хе. И пошли. И вот наступает 9-й день. Он самый 9-й день. Линни, здорово. Здорово. Did you two run into any trouble over the past few days? No, we just worked our shifts according to the schedule. Nothing weird happened. That's good. That means you didn't raise any suspicions when you infiltrated the infirmary. We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago. And as of last night, Lynette has also infiltrated the infirmary after faking an illness. Wait, why is she getting involved as well? Pretty cool. You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. To put it more bluntly, even if we were to view that as something you did in exchange for Fremine's help, you've already done more than enough. Infiltrating a guarded stronghold is a different kind of job from a one-off investigation. We want to avoid using the same faces over and over and reduce the amount of suspicion that will fall on any given person. Lynette also felt like you have already taken the first step for us, so she should be the one to finish the job. So that's what Lynette thinks. Oh, Paimon hopes everything's going Я well не против for вам her. помочь. Perhaps that's true. You're both very good people, and we've come to appreciate that more than anyone else. Unfortunately, there's still one thing that could get between us, lest you've forgotten. The matter of our respective loyalties. You've mentioned before that you've had some run-ins with the Fatui. I can understand that feeling, so I assume you're just helping us out of the kindness of your hearts? Well, everyone could use some more friends. We'll be counting on you to help us in the future, too. Since I see you as friends, then it's even more important for us to protect you from any peril. Fremine and Lynette feel the same way. Понятно. Glad to hear it. Then, let's go check on Lynette before Fremine returns. If everything went well, then she should be wrapping up her investigation right about now. Is now really a good
go over? According to my observations, Sijwin always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. Lynette knows this as well, so this should be a good time to meet up with her. Привет. Жду UFC 2941? 2994? Нет, я не играю в UFC. Мне такое не интересно. Признался Кирилл. Такое я не жду. Я не играю в спортивные игры, мне не интересно. Мне спорт играть не интересно. Мне спорт только в реальной жизни интересен. Не в игре. Не играет в турнир в Абу-Даби. А, реальный UFC? Я не слежу за реальным UFC вообще. Нет, не жду. Я даже не знаю, что он вообще едет. Я знаю, что есть UFC, но я не знаю, что он вообще проходит в Абу-Даби, что такое, что он реальный. Типа я впервые об этом слышу, поэтому нет, не жду. А ты что, фанат, да? 3 спальни. Так, смотрим. Lynette? Грандиоз. As expected, Sijwin isn't here, but why isn't Lynette here? Там из 10 боев 7 русских участвуют. Я тоже жду, блин, прикольно. Фига себе, 7 русских из 10 боев. Ничего себе, блин. Круто. Много. Возможно, она нашла какую-то зацепку и решила пойти по следу. Кто расскажет, что там, кто победил? Наш, не наш. Let's see if there are any clues around here. We can look while we wait for her. Who knows? Maybe she'll be back soon. Okay. Да, погнали. Шляпник. Конечно, я на Чимаева деньги поставлю, обязан выиграть. Фига, ты даже ставку сделаешь? Прикольно. Исследовать. There are some books here and a few files. They all look like medical record. Advanced nursing, how to raise the spirit of your patients. These sure are some interesting books. Who knew Sijwin would be interested in these kinds of things? She even has books on understanding people's motivations and feelings. Is it? Seems quite normal to me. These are skills that would come in handy for a nurse from time to time. Кроватку исследуем. None of the beds have any signs of having been slept in. Except that one over there. That's the one Lynette must have used, right? You said she was pretending to be sick. She would have said her migraine was having a particularly bad flare-up. Generally speaking, the head nurse would then ask her to lie down and rest while she left to retrieve the medication. Which means either the head nurse didn't return the entire time from when Lynette laid down up until she left the bed, or the nurse intentionally left it this way. Ох, плохой знак. Чё он так смотрит на меня? Исследовать. Wait, this thing? It doesn't look like it's been disguised that well. The space behind it is empty. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. There's probably a mechanism around here somewhere. Could Lynette have tried to get inside? But if that's the case, she would have contacted me for sure. Let's look around here for some more clues. Don't panic, just take another look. Судя по выражению его лица, точно начинает паниковать. Без паники, так и не пытается успокоить самого себя. Hey, you guys, there's a slip of paper over here. A slip of paper? It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper or card as the medium to pass on my message. You may consider this as me giving you my best regards. This is... Is that all? На обратной стороне. The back. На обратной стороне. This is...
Show me. Now! That look on your face. Paimon's reading it now. Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? No. Could she have... Is she already... Wriothesley. Did he deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? Wait, you mean he was aware of our goals from the very beginning? But why? We didn't run into any trouble Почему last он time, and не he сразу, also а при never попытке reached out to us проникновения? Yes, that is a crucial question. Wriothesley, he doesn't do anything without a clear goal or reason. So this means he had no concerns about your activities from the very beginning. You're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Wriothesley. Почему он сохранил We're a только completely Линет? different story, though. I'd like to know that too. Why did he only go after her? Don't panic. Just think everything over. I have to stay calm. This is not like what happened last time. The situation's different now. Wait, you're right. Wait, but that means... The fact that Fremine was able to leave the grounds... Could Wriothesley have let him go as well? But what does he gain by letting Fremine leave like that? Кажется, я знаю. Он специально заставил Фремне или нет исчезнуть. So he's challenging me and trying to provoke me, I'm sure of it. Во, начинается, блядь, игра, блин. We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to find an opening to sneak him around the guards and into the pipe, and we even thought luck was on our side. If Wriothesley let him leave on purpose, then he's probably in a terrible spot now as well. Lenny's getting more and more panicked. We have to Успокойся, братуха. Don't be like this, Lenny. Fremine wouldn't have left if we hadn't told you about Child. That was our fault. No. I'm the leader of this operation, and I'm the one responsible for this team. I was the one who failed to protect them. I'll go talk to Wriothesley. Hey, don't be reckless! Traveler, please, talk some sense into him! I simply cannot allow Lynette to be abducted again. I have to go. I'll find a way to get them back! Побежал братишками. He's rushed out the door! After him! Бежим! Ой, она что-то не слушала. Бля, она улыбается. Сейчас я опасать, погодите мне. Так, раскрывается-то мелкая сучка, раскрывается, так. It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. Ага, какие время? Is someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. Нас еще узнали. Someone, please help! She's sick! Whoa, are you okay? Ага, понял. These two. As expected, they've already found this place.
Oh, they are quite sharp. What a delightful turn of events. I like smart people, but I also like playing dumb. I like the feeling of being trusted. Бля, что, злая, что ли? Oh my! What's wrong, little one? There's no... Being able to read human expressions is quite the useful skill. Она мутная какая-то баба, блядь. Догоняем! Быстрее! Под спидами! Ты знаешь, что эта мелкая сучка необычная, блин? Куда, блядь, куда? Подсказку, подсказку! Все, я понял. Герцога, блядь. Ща вот махач! Раз на раз, бля! Come out and face me, Risley! Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor management regulations? What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. Stop joking around! Where did you take my siblings? I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. Is he trying to trick me into turning my head? No, he's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. That means Lynette is probably still alive. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the Traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. Нахуй. Сейчас все ему рассказал, блядь. Он всем рассказал, блядь, дурак. Он всем рассказал. There was no need to do so. The Fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act differently are those with personal agendas. It was quite easy to identify your colleagues. You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands, right? If you're oh so omnipotent and so in control, why would you need hostages? One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine is not. He's not? What do you really want? Lenny! Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating. Где эти Фримены? Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So, where do you think he may be right now? Wait, you can't mean... You locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Fremine's a star diver, so he should be fine, right? No, we're still here, so he definitely tried to find a way to come back for us. So we can't assume he might have made a break for the surface. But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Linney is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cards of my own when it comes to Непростой пацан оказался, да, бля? I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede, regardless of whether it was in a personal or a professional capacity. Well, you got your wish. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all.
In any case, I will be straight with you. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once you started focusing on the Forbidden Zone, all that changed. Mr. Linney, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Fremenet is still slowly being pickled out there in the brine. You know just as well as I that he cannot last out there forever. You need do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact your superior, and ideally invite her over for a cup of tea with me. You want to see Father? But why should she bother giving you an audience? Well, if she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation to join me for a parents' evening. I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are like the bonds of family. I don't see why she would refuse. Why did you think Father sent us to handle the fortress of Meripede? This place is basically a no man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like Father to come here in person. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all, I've amassed quite the tea collection. I was looking forward to sharing it with her. Both Monsieur Neuvillette and Lady Farina have already received many samples. Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter how much pressure you may put on me, I won't allow you to use us to blackmail her. You people really are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest in the fortress's secret? Mr. Linney, you have one last chance to invite your father here. If you refuse... Lenny! Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, the Fatui has been actively infiltrating my fortress. I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have no reason to want to talk. Mr. Fremenet left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. No matter how you look at it, the responsibility for this falls on you. I shouldn't ask Father to do anything because of us. 6, 5... Wait, 2, 1. Time's up. It really is a shame, Mr. Linney. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. Давай еще раз. Yeah, listen to the traveler. If you can't talk to Lenny, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has its own set of laws. хочу спасти Линет и Фримене. Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found, I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree to your request. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? В правилах, если я правильно помню, то тот, кто работает 3 дня подряд, получал в обед порцию станного мяса. Хорошо, что мы тщательно происследовали, посмотрим, смогу ли я вспомнить себе сказать, что в правильном ответе не будет проблем. Если нарушить тайные правила производственного участка, то возможное питание может быть сюрпризом. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. But what could Sijuin be doing during that time? The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes that Это никак не связано с этим. Никак с этим не связано. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. It
seems like she can Fanta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. The research note said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. Because of that. Неверное. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fanta company sponsored. Fanta's internal reports. I've been told that the infirmary. The Fanta promoter has been. Да ладно, нет, как нет-то, блядь. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the. I've been told that the infirmary. Ну, а что не так было, блядь? So that's what's going on. Ты Джинни типа готовят, да? Или чё? The hidden rule of the production zone. People are not supposed to work 3 days in a row, and if they do, they'll get strange meat in their welfare meal. At first we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared, but in reality, they were all prepared by Sijuin, the head nurse. She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out after 3 full days of work. Out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health, Sijuin visits the cafeteria right before lunch and cooks an extra dish for those who can use the stamina boost. Sijuin has only the best intentions with her surprise gift and doesn't want anyone to find out about what she does. However, unfortunately, Melusines as a race perceive the world differently from humans, and their sense of aesthetics is even more alien to us. Почему что сказал, что за меня? Lovingly prepared special meals cannot taste the care within and usually just freak out. Are we on the right track? Not bad. You've uncovered Sijuin's secret and even guessed her intentions correctly as well. It's nice to know that her efforts have not gone unnoticed. All right, now for my next question. There are also some hidden rules in the Pancration ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. Why is that? Почему? Тайна правила ринга. Я помню, что если кто-то пытается обоих бойцов во время, то на следующее утро получит посылку с осадной жидкостью цвета крови. Мы детально изучили этот вопрос, позвольте мне проанализировать, что удалось узнать. Скорее всего, Фанта. Это фонд, скорее всего. Что связано с Фонтой? According to Collins, the Pancration tournament only took place. С фондом. Неверно, ничего. The Fanta promoter has been. According to Collins, the Fanta promoter has been. The Fanta promoter has. The Fanta promoter has been. According to Collins, the Pan. Что происходит, блядь? I've been told that the infirmary. Fanta's internal report. А что правильно сделал-то в тот раз, блядь? Быт какой-то, блядь. Paimon gets this rule too now, so there really was nothing to be afraid of. Так. That hidden rule of the Pancration ring is about how, people are not supposed to bet on both boxers at the same time. And if they do, they'll receive a package containing a strange, blood-colored liquid. People get scared when they see it because they've subconsciously begun to associate it with the missing boxer. Чё? But really, it's just a bottle of the latest yet-to-be-named and packaged new Fanta trial product. A blood-red drink. It's no wonder even Fanta's own staff were questioning the company's decision-making. The company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial the product on a smaller scale, to see how it might be received by customers. They came to the fortress of Meropide and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their new product.
But the Duke completely refused to even entertain the idea. Крутые. The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their true value would bother buying a Fanta product here. And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposing sides of the same match Да, were реально. selected to receive the drinks. I acknowledge the effort you've put into bringing the truth of this mystery to light. Although, based on your description, that Fanta promoter is a bit too careless with his words. I may just reconsider my collaboration with the company. Alright, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients? Это я не знаю. У нас недостаточно информации, чтобы ответить на этот вопрос. Stop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought of sparing Lynette and Fremine never even crossed your mind. Линии! You'll pay for this! Lenny, are you alright? Что это такое, блин? Что с ебалом, блядь? Oh, close one. I owe you, Sigeween. That was a fantastic shot. It was nothing, Your Grace. Sigeween? Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. Sigeween. Ты его сообщница. Да логично это было, блядь. Not at all. I am merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my duty. When Monsieur Nervulette asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. I am merely discharging my duties. But if you mean what you just said, then isn't Linny someone you should Если be looking знакома с after Нелли, as то well? почему бы тебе не получится у него добродетели? But I really am just doing what Monsieur Nervulette told me to do. Everything I did, I've done to protect them. Had I not, they would Бля, be думала зла, она какая-то хуйня, бля. His Grace knows На it деле, too, блядь. right? Your Grace? Mind proving my innocence to them? My dear Sigeween, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? Well, it's nearly time after all. The way you do things can be truly frustrating sometimes, Your Grace. I figured I should try to talk some sense into you. What are you talking about? What time? Take me if you want. Let them go. How touching. Can you just give me one more minute? Don't be like that, Your Grace. All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be arriving any time now. Так, и кто же это? I'll go get a cup of tea. Miss Sigeween, I leave Miss Lynette in your care. You... What are you doing? I believe I hear footsteps. Двери надо подпахаться, в комнату врывается знакомая фигура. Кто? Кларинда. Ah, Miss Clarinde. О, моя девочка, моя секси. Скоро будет у меня на аккаунте. Fremine! What's going on? What is Clarinde doing here? Work. Работает. Sorry about shooting you, Mr. Linney. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. Please take it easy. Пизданулась такая, типа, бля, нормально все, бля, не парься. Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like... Эти симптомы не может быть. A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. What did you say? Please, make some space. I'll need to give Mr. Fremine a more thorough checkup. Your Grace, I'll leave the rest to you. I'll talk to Clarinde while you get Fremine to where he needs to be. Everything else can wait. Кларинда, блин. Пришла девочка моя. Надеюсь, лучше потом раскроет. Линии.
Целине заметно отвращение. Он был бы рад, если бы Сиджвин не дотрагивался до Фримене. Впрочем, останавливать он ее не стал, ведь было очевидно, что Фримене требуется неотложная помощь. Сиджвин внимательно осмотрел Фримене, она не выражала беспокойства. Это хороший знак, надеюсь, Фримене будет в порядке. How is he? These symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large amount of primordial seawater. Still, his condition is not critical. Короче, понятно. It would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now and move him to the infirmary once he's recovered a bit more. Sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite place in the world at the moment. We do only have a single clinic in the fortress, however. Не знал ее тайну, кстати. Why would he ingest a large amount of primordial seawater after leaving the fortress? How could that possibly happen? Please, look after Mr. Fremine for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Oh, I'll bring Miss Lynette back with me. Where is she? How is she right now? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct, she should also be waking up right around now. You might not Так зачем нам Гетс угрожал, типа, говорит, позови, типа, эту слугу, блядь. Напряжение наконец-то сошло с Лесолини. Похоже, он поверил Сиджвин. Ты не понятно, просто зачем был весь этот спектакль. What's that look on your face? I thought I made good time on the way back. Oh, I'm just admiring your punctuality. Had you arrived just a few minutes later, Sijwin may have been forced to shoot Mr. Linney again. How's the situation out there? The water has changed. It's pretty much as expected. The concentration of primordial seawater has increased significantly. I was only out there a short time, so it wasn't too bad. But if one were to stay for any significant amount of time... Well, you can see how that boy's doing. Where was he when you found him? The abandoned zone at the end of the pipes. Электро будет, девочка. Значит, можно будет играть ей, скорее всего, в вегетацию. Вы поняли, да? Я уже заранее билды прощупываю персонажей. То есть, кто с кем будет играться. Я думаю, что она будет в вегетацию играть. Но она будет, скорее всего, дамагером, очевидно. В вегетацию. Будет вместо кициночки. Спокойной ночи, парень, рад был тебя видеть. Давай, пока-пока. Не забывай про меня. Буду тебя видеть еще. Давай, пока-пока. Завтра, кстати, киберпанк будет. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never seems to work, though. It would probably work on Neuvillette. He has a knack for picking out who had good intentions, even when the outcomes were all terrible. That's a bad sign if you're having to plead your case to Neuvillette. Want some tea? Я кончаю. Not particularly. If you want to drink some that badly, just say so. Fine, I'd like to get some tea. Want me to get you a cup too, since I've already made it? Might as well then, I suppose. Actually, do you have a towel? I would like to dry my hair. Да, они у тебя сухие. Че ты пиздишь, блядь? Кого ты обманываешь, блядь? Они у тебя сухие. Are you okay? I'll be fine. They're all here now. Don't worry about me. Are you sure? You don't look all right. My hands and feet are still a bit weak, but that's probably just the residual effects of the tranquilizer shot. Транквил ему закинули. Lenny! Oh, Traveler, Paimon, you're here too. Fremine? Is he... He'll be fine. But for now, please help me lift him up. His breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the infirmary. Yeah, I'll take him from this side. Lynette, together? On it. Traveler, you seem pretty worried about him. Want to come with us? Ну ладно. The Duke and Clarande are gone. Да чё, хуй с ними вообще, блин, пошли дальше.
went to get some tea. The Duke will explain the truth in just a bit. Miss Claran will need a break. Она себя спасла, блин, даже. Ничего себе, блин. Кларин спасла Фремене в море. Что же там произошло? Мне самому интересно, что там произошло, блин. Блин, в этой игре, как обычно, типа, любят нагнетать, типа, атмосферу, а потом все выясняется, что все банально, тупо, неинтересно, блин. Вот тут, это в этом весь Геншин. Нагнетает атмосферу, блядь, а потом выясняется, что все хуйня, блин, на самом деле, блин. Ну, вообще не круто, конечно, блин. Мне нравится вот это в Геншине, типа, что они все время нагнетают, а потом выясняется, что все хуйня, блин. Ну, я понимаю, игра для детей, чё я, блядь? Чё еще я ожидаю от игры для детей, блядь? Банального сюжета, в принципе, ничего такого я не ожидаю от игры для детей, да? Это вам не какой-то там сюжетка Walking Dead, да, или Киберпанк, там, не знаю. Или что там, или Fallout, там, или Dragon Age. Да, это, конечно, не сравнится с этими сюжетами, естественно. Но для бесплатной игры это нормально. Хотя я покупаю подписку каждый месяц, так что, в принципе, ну, не знаю. Сколько у меня осталось до бабла ходить? Сколько осталось до конца, блядь, благослови? 5 дней осталось, ёб твою мать, блин. Надо новую покупать подписку, блин. Подписка кончается, блин. Подписка кончается. Это халявные 200 Да, это халявные... По-моему, 10 круток, если сколько там, я не помню, не считал, блин. А сколько там халявных круток, интересно? 2700. Ну-ка. Все дает 3000. Это 18 круток халявных, это нормально так. Ну, неплохо, типа, 18 круток, то так-то. Нормальная тема. Халявные крутки почти 20 штук. He's awake. Fremine, how do you feel? I feel calm. Lenny. Lynette. We're all here. We're here. Where am I? The infirmary, at the Fortress of Meripede, Mr. Fremine. And you are no longer in any danger. How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler. Paimon. It's been so long. Чё, по кайфу, да? The sea. There's something wrong with the seawater. Shh, it's okay. We can talk about it after you've recovered. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed После into the того, как regular ты попал в трубопровод. I don't know why it's there, but no one should touch it. Pipes. Right, the pipes. It's all coming back to me now. Че, мы сейчас за него будем играть, типа, или чё? Ход за него сейчас будем играть. I'm in. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. It looks abandoned. Where could Master Child be? Бля, так классно, что играю за этого ушлепка, бля. Хоть какие советы дали ему, хоть, бля, ребята. А, бля, вообще кал. Ты полный кал. Что за меч еще дали мне? Блять, ну и парашу мне дали, бля. Шанс кота на 5. Шанс крита на 8%. Прикольно, кстати, оружие. Это что за оружие такое? Корейский двуручный меч. Что за оружие такое? Ну, конечно, все атаки. Ну, конечно, полный кал у него, блядь, статы. Просто полный кал.
Это случай не королевский этот сет, типа, который там продают в магазине, блин. Я бы знаю, что это за хрень. Какой у меня этого говна, блин? 7000, блядь, куда мне девать его? На что вообще? Давайте купим что-нибудь, не знаю. Что-то вот не знаю. Сюда девать некуда. Тут дерьма жопы жуй мне. Ладно, погнали. За бомжа будем говорить. С бомжом оружием, блядь. This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it? Чпоньк. Чпоньк. Здесь не придется драться, потому что у него говно статы полные. Он просто каловые статы, блин. А, я все правильно сделал, да? Чего он в трущелях бегает? Я не понимаю, почему они все какие-то, блин, полуголые? It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. Что мне делать теперь? Через стенку. И что делать? Нет, здесь надо что делать. Что тут надо делать, блин, ё-моё, блин. Господи, кошмар какой, а. Здорово, бачу за хуйня. Здравствуй, Каймур. Мы играем за голенького мальчика, блин, который бегает в шортах почему-то, ему нравится, блин. Здравствуй, это Геншин называется, да? Это игра Геншин, которую ты забросил, я так понимаю, да? А я не могу посмотреть друзей. Я помню, что забросил. Мне дали говно, блядь. Смотри, что мне дали, блядь. Королевский двуручный меч, блядь, круто. Я так люблю королевский сет, блядь, он такой классный, блядь. Да, блядь, вот не то, что моя Ола, да, ребята, блядь. Вот это я понимаю, королевский сет, блядь. Крутой меч, да, меч охуенный просто, блин. Меч пиздатенький, блин. А я могу повернуть его там, ну, в другом месте? Как поживаешь, Штерн? Жаль, что ты не приехал, не получилось у тебя приехать, потому что мы там тусили с Викусей. Такой же огромный, как мой хуй. Классно. И это круто. Большой хуй это классно, блин. Так что сделал или что? А, все правильно сделал я. Надежда напора. Да. Кстати, ну, типа пассивка неплохая. Пассивка-то, ну, нормальная пассивка, типа. Шанс крита повышается до 5 раз, пока не кританет, блин. Ну, прикольно, типа. То есть, халяны 8% шанса, и пока не критуешь, ты можешь пускать до 5 раз, пока не кританешь. Пассивка неплохая, но статы просто пиздец говно. Просто каловые статы. Просто каловые, блядь, хуже вообще. Я не знаю, что может хуже. У него, блядь, лучше статы. У него хп до хуя, блядь. Чем этого говна, блин. У нее, блядь, хоть и меньше чуть-чуть, блядь, база. У нее, блядь, считайте, блядь, 41, блядь, а не 27, блядь. Ну ладно, про пятерки мы молчим, допустим, да? Ну эти база 542, 80 крита, блядь. Ну ладно, это не то сравнивать. Ну ладно. А вот, 510 и 55 крит урона, блядь.
Ну, типа, разница всего лишь, что, блядь, 55 урона, блядь, а ты, блядь, в разы лучше. Блядь. Хуйня какая-то полная. Бля, еще болею, я знаю, что болеешь. Мне Вик сказал, что заболел. Хуёво, обидно. Хуёво это учат вручную, он только какой-то наручный меч на МС, где от силы 120. А наручный меч МС? Да, посмотрим. Может, у меня он есть. Дождерез? Это говно, да? Помню, его никто не любит, блин. Все говорят, что он кал полный. А, меч на МС. Вот это, по-моему, он на МС, да, меч? Я знаю, что типа есть меч Кавиха, но он лучше. У него пассивка прикольная. А лучше на Казуху? Да, знаю. Сейчас покажу. Вот это вот говно. Кацугуби и Синби. Да, говорят, что тоже кал полный. Но он не носил не на МС. Очень говно, да, тоже говно меч. Я его не качаю, само собой. Он где Лейла рядом? Где Лейла рядом? Этот? Вспышка во тьме? Да ладно, я думаю, это говно, блин. У меня даже он есть, оказывается, прикиньте, блин. Похож на этот, на Фавоний, только темный. А выглядит охуенно, блин. 20 МС. Ну... 12 МС, да? Блин, не сравнить, да, сейчас, погоди. 12 МС, 45-12, да? Пфф, реально говно, блядь. Вот это 36 МС на первом левеле. Фу, параша, блядь. У него 36 МС, 12 МС, блядь. 12 МС, реально, блядь? В чем прикол этого меча, блядь? То есть, типа, обычно берут меч ради мейн-стата и доп-стата. И лучше мечи это баланс мейн и доп-стата. Да, допустим. Ну, прикинем, да? И получается, что... Тут говно все. Сейчас, секунду, мне звонят. Sinking feeling. This is where the water starts. Okay. Так. Даже он зонтик в 5 да, зонтик хороший. Master Child probably dived into the water. Ну что, позвонили? Да, позвонили. Мне мама звонила. Сказала, что у нас, короче, ремонт будет дома. У нее там дома ремонт будет, выходные, короче. Будем работать, как говорится, блядь. Будем стрелять все. Цензура под водой. Кстати, я скажу так, честно признаюсь, я более скептически относился к этому, к подводным локациям в Геншине. Но они реально хороши сделаны. Единственное, что геймплей скучный, типа. Очень скучный геймплей, там вообще не прикольно находиться. Wait, what the?
О нет, он умирает! Умирает! Веснушек умирает! No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. У меня хп теряется. Скрыл через на берег. У меня хп тратится. Я решил пока не пока после работы копить. Ну правильно тоже сделал. I can't die here. This is bad. I'm feeling worse and worse, and I'm still underwater. I have to push on. А вот эта Кларина бежит там, смотрите, блядь. Плывет молодая, бля. Полгода активной работы, и вот пока на последнем железе. Ну, тоже верно. Я вообще сейчас, кстати, решил, ну, с косплеем я хочу захотите резко косплей. Делать его там, знаешь, не раз в месяц, не раз в 2 месяца, раз в месяц, 2 раза в месяц. Как я обычно делаю. А сделать косплей куда реже, допустим, пару раз. 2-3 костюма в год. И все. После все, и похуй. Потому что реально, я понимаю, что я очень много денег трачу на косплей. И мне не остается денег свободных вообще, не остается денег. Потому что, скорее всего, я буду не то, что завязывать, конечно, косплеем, но возможно, завязывать буду с косплеем, пока не знаю. Но я решил, что я буду делать гораздо реже все. Сейчас вот активно фоткаюсь, вот в октябре у меня будет 4 сета. 4 сета в октябре, пиздец, я в ахуе. У меня 4 сета в октябре. В ноябре будет 2 сета. В январе, кстати, 2 сета по Геншину, Геншин снимаю. Весной я снимаю этого Блейда. И летом я снимаю этого Атака Титанов. Все. А, ну еще там это, Фэри Тейла хочу снять. И больше я ничего не делаю. Ничего. Никогда, блин. Скорее всего, блин. Потому что меня заебало косплей. Вот так вот. Поэтому я накоплю. Я, когда брошу косплей, я прям закрою все долги. Наконец-то перевалю. Закрою кредитку, потому что у меня в чем проблема кредитки? У меня кредит. И чтобы не платить проценты за кредит, я его покрываю каждый месяц. Но проблема в том, что я покрываю его, да, покрыл кредит. А мне месяц надо что-то жить, и я опять трачу кредитку. Короче, вы поняли, да, схему? Потому что я не могу не тратить, типа, деньги с кредитки, потому что я покрываю, а мне деньги кончились. Значит, что мне нужно просто в один раз покрыть кредит и жить на другие деньги. Это возможно, если я не буду заниматься косплеем. Пока я накопляю 9 уже... 900 выйдет. И у меня этот AMD-шник стоит, поэтому я не могу сказать ничего. Я не могу купить Intel, потому что у меня материнка под AMD. Процы. Сокеты другие. То есть я не знаю, что у меня за материнка. Ну вот у меня такая материнка. Gaming Plus. MSI. Я так понимаю, она чисто под AMD-шный процессор, потому что, скорее всего, тут... Да. AMD сокеты здесь все. Еще AMD сокеты, вот да, AMD Ryzen, AMD сокеты. Я не могу поменять AMD перейти на Intel. Потому что у меня материнка AM4 сокет. Да, да. Нет, AM4 может сейчас скажу сокет. AM4, да, AM4 сокет. AMD-шный, короче. Intel не подойдет, к сожалению, вообще. Это чисто я брал под AMD. Под свой прос. Ну ладно, хуй с ним, будет у меня просто AMD. Не, насрать. That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress. And I just couldn't find the strength to keep going. Ну, как обычно, герои не умирают. Собственно, классика. Игры Геншина. Все живы, все здоровы, блядь, игра для детей. Это, блядь, думаете, что она хитрая, коварная, злая мразь.
а выяснилось, что она на самом деле все доброе и милое была на самом деле. То же самое будет и с Арлекиной, я уверен, 100%, что Арлекина будет, скорее всего, играбельная. И она будет тоже такая, типа, я добрая, вы так меня поняли, я такая добрая на самом деле, я такая классная. Короче, блядь, игра для детей, блядь, заебала. Сука, все добрые, все, блядь, никто не умирает, блядь. Охуенная игра, просто шикарная, блядь. Интригует, блядь, сюжет, а потом бах, и все таки буксреньк. Мы интриговали в вас 5 часов, ну а потом выясняется, что финал это говно полное, блядь. Ну, то же самое здесь происходит в Геншине, блядь. Заебало, честно, блядь. Хочу нормального сюжета, блядь, ебаного, блядь. Месиво хочу, блядь. Заебало детская дресня, блядь, уже. У меня там нет только старый ноут. Не, у меня вот, ну... Я купил, потому что когда я покупал, собирал комп, AMD был лучше, чем Intel. Вот и все. Поэтому я купил AMD. Не, блять, лишайница, бля. Че тут за злая, блин, будет? Сучка, блин. Какая-то хуйня, блин. Then I can assume Risley was the one who invited her to come down here? You should ask His Grace about that. Короче, был гуля Мерседес, Геншин Импакт, и Google такой, есть такой персонаж. Мерседес, ну-ка, подожди. Подожди, я сейчас побью. Сейчас, секунду. Мерседес. Геншин Импакт. Что? Что? Что это? Леди оф Сильвер... Кто это? Что это? Что это фандом? А, это фанон. Фанон. А, типа, придумали сами игроки. Господи, меня запутало, блядь. Я думаю, что это за хуйня, блин. Хорошо, я сейчас поговорю с ним. Да, погнали с нами. No, please go on without me. I don't want to leave just yet. Lenny. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. На какой опасности? Она, блин, была вообще безопасна, блин. Вот он, да, мог бы сдохнуть, а это что, блин? Она сидела, пила чаи, блядь, гоняла, блядь, как бабка, блядь. Сука, на вокзале, нахуй. Ну что за хуйня, блин? Блядь, ужасно. Кстати, она все-таки мелюзинец, чё? Не понял, она мелюзином. Ну, потому что она выглядит как человек, правда, я не понимаю, почему, блядь. Бля, когда конец? Сука, когда конец, блядь, я хочу уже отдыхать пойти. Это даже специальные материалы, прокачки способности. Ну да, это нормально, это фанарты такие. Прикольно, я назвали Мерседес, блин, типа. Я реально думаю, что за Мерседес, блядь. Типа, чё, блин. Кстати, это моя пачка новая. А, кстати, Штерн. Я крутил на Вилета, угадаю, в него упал или нет? Ты знаешь, потому что если бы он упал, я бы за него сейчас играл, блядь. Короче, мне упала, блядь, вторая кицин подряд. Что ты понимал? Что за хуета, блядь? У меня теперь кицин С2. Мне подряд падает 2 кицин уже. Здорово, блядь, кицин. Подряд, сука, падает, заебало, блин. Ну, нет, мне похуй. Спасибо, что не вот это вот, блядь, чудовище, блядь. Что не вот это вот, спасибо, блядь. Мне это уже хватило, блядь. Спасибо, что это вот. Еще бы поэтому прикольно было бы сюда, блин, парочку созвездий в Дюлюка, блин. Хорошо было бы. Я был бы не против, если честно. Парочку сюда в Дюлю. Ну, раз ты мне показал кицин, то я помню, что чуть пал кицин. Ну да, конечно, да, мне пал кицин. Я не за нее играю. Я за нее играл до этого, она мне упала. Я сделал пачку это вчера. Говорю, так, новый патч, я каждый патч играю новой пачкой. Я заебался 80 дней играть на этой, господи, на ком я 80 дней играл, короче, на Эоле, мне уже стало плохо, я такой, не, все, больше не могу на Эолу, я за нее 80 дней бошил. Я хочу новую пачку, и думаю, вот, этот патч мы играем этой пачкой. И мне падает кицин, блин.
Я Ванга, ёп. Что за хуйня, блин? А, ну да. Блять! Красивая циферка нахуй пошла! 151, блять! Я ж специально не... Блять, залупа! Залупа! Я не буду крутку делать, мне может нелет упасть. Я хочу оставить крутки на Фурину. Сука! Да я выберу далеко на ранге. А, ты не поверишь, я выбил Мону. Думаю, ты чекал мой этот мой ТГ или нет, короче? Чтоб ты понимал? Что ты понимал? Эта сука мне подал 3 года. 3, сука, года. Ну, я не цицы? Хуя. 3 года я ждал эту девочку. И на ней не играю, блин. Что забавно, что ты хороший. Я вообще, я собираю в саппорта. Бачите, у меня все саппортовское, блядь. Все на саппорт. И у меня кстати, 50 на сотку, блядь. Потому что она может добавить даже потому что я собираю восстановление энергии, блин. Причем я упоролся в восстановление энергии, блин. У него так-то, ну, конечно, атака слабенькая. Но сам факт, что у меня статы шанс и шанс хороший. Ты видел? Красавчик. Какие вооружения? Ну... А нахуя мне это хуйня, блин? Давай. Одну круточку сделаем. Хуйня. Слава богу, Лего не упала, блядь. Я бы обоссался, если бы мне Лего упала, блядь. Я был бы очень расстроен. Нет, если бы у меня был посох Хомы, я был бы счастлив. Посох Хоме нужен. А вот это говно, блядь. Вам меч хуйни, да, меч хуйни, классно, да? Меч хуйни, классно. А у Макси гарант. Мне упал в прошлый раз меч. Мне упал меч Иола, и плюс еще упал коршун. Нефритовый. Соответственно, следующая Лего летела бы одна из 2 ивентовых. То есть 100% бы летела бы одна из 2. Так что да. Вот опять смотрите, нам если показывают типа злого, плохого мальчика по началу игры строили. А у тебя что, на самом деле добрый? Он хороший. Блядь, это такой бред, меня так это бесит. Серьезно, сука, я хочу плюнуть в рожу сценаристам, блядь, игры. Заебали, просто заебали все делать хорошие, блядь. Тарталья, блядь. Странник, блядь. Затрахали. Просто затрахали. Так, своего прошлого стрима забайтил, она не покупала никогда обычные крутки в магазине, я заставил купить эти крутки. Ее подручный меч на восстановление энергии, она заплакала. Я все время покупаю крутки обычные, потому что это халява. Просто халява. Да, 5 круток это хуйня, но мне, блядь, моно упало. За 2 рофла крутки, которые я получил за ап ранга Фонтейне. Я в Фонтейне прапал, возвысил, типа, ну... Фонтан? Да, Фонтейне фонтан, да. Тавтология, но все же. И мне за 2 обычные крутки упала моно. Вот я заплакал от счастья. Я с моно C1 и C2. Мне не нужна моно C1 и C2, мне нужна была просто моно, и все. Я хочу, понимаешь, я хочу персонажей, мне эти нахуй не нужны. Мне только один раз упало, типа, Иола C1, ну, просто потому что так повезло, блин. В десятке упала Иола, что поделаешь. Так бывает, да. Мне нужны персонажи. Я хочу Дехью и я хочу Тигнари. Я хочу персонажей. Мне не хватает Дехи... О, как музыка приятная. Ебать. Прям Шопен нахуй играет, блин. Заебумба, бля. Так, господин Фурин спалили, да, все нормально. Вот это я хочу. Я буду крутить просто, сука, все деньги в нее, блядь, дам. Это секс, это я трахну, блин. Погнали. Ее трахну, и трахну еще Нави трахну. И Арлекин тоже трахну, всех трахну. Они все 3 крутые. Кстати, я уж протрезвел, блядь. Я протрезвел, мне не нравится, что я протрезвел, конечно, блин. Я после выпуску сегодня ёбнул перед стримом. Так там дух пришел, мне надо, я так уже с ним за компанию ёбнул. Коньячку. Точнее, Кэптен Блэка. И, короче, мне уже, я походу, протрезвел, блин. Так быстро, пиздец, я, блин. Не быстро, 5 часов, конечно, блин, ну ладно. Я помню, крутил паров обычных крутки в Ханкае, мне упало 2 лиги. Везет тебе. Мне в Ханкае, знаешь, что падает? Ты видел вообще мой аккаунт в Ханкае? Это пиздец просто. Это просто, это без боли не взглянешь. Смотри.
Здесь некрасиво. Давай другой трекер. Вот что это? Ты видишь, что это такое? Смотри. Ладно, здесь мне повезло. Согласен, Зель реально упала быстро. 80. Кавка вообще тянул почти до фулл гаранта. Яньцзинь 80. 69. 74. 50. Ну, как бы очевидно, что у меня все тянет, сука, до гаранта, блять. И я Хакай тоже например, не забрасываю. Нет, я Хакай не забрасываю, мне Хакай безумно нравится. 228, кстати. 228. Кек. Короче, я не забрасываю Ханкай. Я безумно люблю Ханкай. Я считаю, это лучшей игрой хайверсов. Без рофов. Я люблю Ханкай больше, чем Геншин. Это без рофов для меня лучшая игра от Геншин, от хайверс. Я заброшу ее только в одном случае. Я накопил кучу круток. Почти 300 круток накопил я. На Зинлю и на Топаз. Если мне обе девочки не упадут за 300 круток, я удаляю игру. Это 100%. All right. Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now. Пиздуй отсюда. Погнали дальше. Want to explain yourself, Risley? Да, вот именно. Ты, блин, был плохим, сейчас стал хорошим. Of course. But I'm not partial to the word choice. Понял разу, что комментарии. Да. How about enlighten? У меня Дехи Сигны. Повезло, что Дехи Сигны. Я хочу Дехи. Ну, кстати, ее Сигны очень крутая. Ну, типа, она хорошо пойдет даже другим персонажам. Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, I only figured those out. Чё ты её Арлекина, блин? Хуя столько имен, блин? You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior Даже не буду сколько я слил круток, но у меня из ивентов персонажей только Серебряный Волк и Блейд. Серебряный Волк и Блейд. Но у меня 3 ивента. У меня Серебряный Волк, Блейд и Зеля. Хотя генерал Зиньюаня, но он мне не упал. Сочувствую. Ну, реально не выбьешь. Просто я почему хочу ударить игру, если мне не выпадет 2 девочки, потому что мне так пиздец как не везет, блядь. Если мне и дальше будет не вести, то я, блядь, просто расстроюсь, замораюсь и ударю игру нахуй. Ну реально, как бы я не бил Ханкай Старрейл, если мне так не идет с прессами, у меня очень бомжатский аккаунт, Штерн. У меня, блядь, 3, сука, леги нахуй. 3 леги, блядь. А байлу у меня, что-то понимаешь, Штерн, мне упало 2 байлу. 2 байлу, блядь. Что здесь цицы мне падают ебаные, что там, блядь, байлушки мне падают ебаные. Меня просто заебали лоли, блядские, сука, лоли в каждой игре, ебаные лоли, блядь. Удалите нахуй из игры этих ебаных лоли, блядь. Нахуй их вообще, блядь, добавлять в игру, блядь. Вот, и типа, и Яньцзинь не упал один. И все, мне падает оружка, не падает леги оружка, мне падает Сигна на Клару, Сигна на броню. У меня нет ни Клара, ни брони, нахуя мне Сигна на них падает, блядь, заебали. А знаешь, что у тебя есть для твоей Беллу? Что есть для твоей Беллу? Конус. Спасибо, у него конус говно со сраки просто. Нахуя ей дамаг, блядь? Конус бесполезный кусок говна. Он делает, типа, из нее ждет дамагера. Зачем ей дамажить? Потому что она, чтобы она хиляла много. Почему ты их не остановил? Я бы не хотел конус Байлу. Спасибо, нет. Если мне еще конус на нее упал, я бы вообще орал просто. Если мне еще конус ее Сигна бы упал на Байлу, блин. Я бы был в ахуе. Не, я вообще не зульчик. Вот сколько мне везет в Геншине, столько мне не везет в Ханкае. Я типа такой вот. Мне просто... Мое все везение ушло в Геншин. Походу. Хотя... Кицин не тянул до 90 крутки, блин. И не упала еще на вид. То есть Нэви меня тянул до 90 и не упал. Я еще сделал 20 круток по рофу. Так, чисто. В итоге 110 круток. 110 круток. Не упал.
Соответственно, еще 70 и гарант. Еще 8... Да, еще 70 гарант будет. Но я надеюсь, не будет до 70 тянуть, я очень на это надеюсь. Типа, вы чё? Идите нахуй. Я захожу, у меня в Геншине Таяка и все. Наконец на Эли Сяо. Я видел твоя куда 300 крита, блядь. Это вообще ебануешься, блин. На Эль Сяо. У меня, кстати, конус есть. У меня есть сигнал на Сяо. Но я знаешь, кому дам ему? Первому, кто здесь будет копейщиком. Не знаю, кто здесь будет копейщиком, но точно не Архонт Фурина, потому что Архонтов и копейщиков двое. Смотри, объясню, как работает логика Хайверс. 5 оружий, Архонтов 7. Соответственно, могут быть повторки только одного. Запомнили, да? Загибаем. Венти лук. Дед копье, радный копье. Все, копий больше Архонтов не будет. 100%. Я даю жопу, что не будет больше Архонтов копья. Остается однорук и двурук. Однорук. Двурук не подходит Фурине. Какой, блядь, мелкая баба с руком будет размахивать нахуй. Я вообще такого не представляю. Это невозможно. Поэтому однорук. Все, логично. А Пира будет как двуручница. А Крио будет, скорее всего, магом. Жопу ставлю, что так все будет. Я просто ставлю жопу свою, что Фурина будет мечницей. А кто-то будет на тлане, я не знаю, будет двуручницей. Снежная будет магичкой. Скриньте нахуй. Просто скриньте. Спасибо за стример спать. Катализатор. Ну почему? Вот. Это катализатор была, это Нахида. И будет повторка, еще каталист будет. Потому что, ну, царица точно не будет копейщицей. Точно не будет копейщицей, царица. Какие она может быть? Не, скорее всего, не мечницей. Ну, она хорошо, она может быть мечницей. Но точно не двуручницей. И не копейщицей. И, конечно, не лучницей. Я жопу ставлю на то, что будет однорук, двурук, маг. Я жопу ставлю. Через 2 года проверим, кто это справ. Про Фурину мы узнаем через 40 дней. А про остальных мы узнаем через год-два, получается. The Forbidden Zone has always been Lenny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety. Он опять, смотрите, блядь. Ну опять! Нагнетает атмосферу разрабы нахуй. А по итогу все в хуйню превращается, блядь. Ебалупа. Why would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates. That's all. Oh, right. Paimon wanted to ask, who invited Moran down here? Архон сейчас будет не магом, не лучником, не мечником, она будет автоматчиком. Бля, это было бы круто. Чисто наш русский, блядь, Калашников, бля. Бля, было бы круто, конечно. Я жду в Снежном медведе, ребят. Если не будет медведей, я расстроюсь, блин. Там должны быть медведи, ребят. Желательно еще балалайка. Лук в форме автомата Калашников. Бля, было бы пиздато такой чисто. Бля, автоматчиком, блин, это было прикольно. Я бы хотел на такое посмотреть, блин. Надеюсь, модеры сделают такое. Ну, типа, какой-нибудь фанатный, там, прикол какой-то, типа, что он там с автомата стреляет, Калашников там. И должны быть, наши русские ребята должны, короче, сделать мем, когда вы Снежная с автоматом Калашникова, я уверен. Или катализатор призыв оружия. Кстати, да, вот это, кстати, возможно. Реально может даже, это же без шуток это возможно. Чего там, знаешь, как это призывает, блядь, это вот наша, блядь, как это бал, когда так с ним делает, это... Жожа Позин встает, блядь. Я забыл, как ее зовут. Пошла нахуй. Фишля, да, Фишль. Она же призывает, типа, Оза. Она также может призывать, типа, турельку, я не знаю. Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field Как я Мика ставит столбы, да. As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me. Я хочу ее, ребята, я ее очень хочу. And saving Fremine was part of that crisis? You can think of it like that, yes.
credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Значит, запретная зона на самом деле Had conditions not been существует. as hostile as they were, he probably would have found the missing Harbinger already. That's not something you should be asking after. Neuvillette only asked you to investigate Child's whereabouts. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremine. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly? Конечно. Yeah, Paimon really wants to know. Even if the truth may not be pleasant? Да. Follow me. Follow you, окей. Кстати, прикинь, Штерн. Ализарус. Спасибо за подписку, добро пожаловать на наш канал. Меня зовут Денис, я стример-косплеер. В основном играю на стримах в образах, но сейчас я в цивиле. Чилю, скажем так. Вот. Здорово пожаловать, Ализарус. Добро пожаловать. Короче, здорово. Это я к чему говорю? Че я хотел сказать? А, Штерн, прикинь, короче. Прикинь. Штерн, короче, оказывается, Паймон сказала один раз фразу на английском shut up, take my money. Ну, типа отсылка на это. Она сказала shut up. Прикиньте, Паймон, вот эта милая милавка сказала shut up. Вы можете такое представить? Бля, почти 700. Когда там юбилей-то уже, ё-моё, бля. Почти 700, бля. Хуя. Ты знаешь? А, бля, отлично, Ализарус. Будем знакомы, а все знаешь, это клево. Я раз понял, что у меня пойдет на другом аккаунте, создал аккаунт, поиграл Apple Store 5 ранг за неделю, открутил все крутки, которые накопил, выбил хуй с маслом и больше лак. Маш смотришь? Здорово. Готье. А, понял. А как ты обо мне узнал? Кстати, хороший вопрос. Как ты меня нашел? Давай знакомиться, Ализарус. Будем знакомы. А мы проходим сегодня Геншин. Завтра будет киберпанк, если что, Ализарус. Завтра будем киберпук играть, DLC-шку проходить. Мой любимый киберпанк. Я сейчас поспрервался, потому что там типа в Геншине уже обнова. Да, не забывай, не переживай, бля. Вот я его косплеил еще. Если кто не в курсе, я его косплеил, кста. Кстати, Яймика в рот даст твоя Яймика. Думаю, да. Довольно сильный Яймика. Это мой самый сильный персонаж в игре. Среди всех это мой самый персонаж. У меня это самый сильный из всех. Это слабее, потому что у него шанс там меньше. Да и... Да. Это слабее, у него крит урон меньше, шанс тоже меньше. А, кстати, забыл про это, у него что? Слабее тоже. Не, да, самая сильная Яймика. Абсолютно самая сильная. И с атаки у нее... А, у нее еще МС. Если бы я дал ей кубок на... Не на МС, а на силу атаки, она была бы еще жестче. Но я не могу дать ей кубок на МС. Смотрите, какие сочные статы. Тем более, она играется через вегетацию. Улис рестрим. О, это супер. Спасибо большое, Леське. Мы с ней общаемся, да. Мы очень ладим с ним, у нас хорошие отношения. Вот, я еще предлагал ей совместный какой-то проект сделать, косплейный. Не, да, сам буду играть. Ведьмак у меня классно получается. Спасибо большое. Можно оценить еще другие косплеи. А лучше, конечно, тебе по... Все инфа, если что, есть вот здесь вот сейчас. Если что, есть вся инфа. В Телеграме обычно я там все публикую, весь косплей свой, новый. И анонсы, все публикую. DLC сам можешь проходить. Но это тоже прикольно. Да, DLC классный. Было знакомо, Ализарус. Рад видеть новых ребят сюда на стриме. Было знакомо. Надеюсь, ты будешь там загадывать почаще. Когда сейчас это на круг... Спасибо, что дали мне дочитать. Спасибо большое. Если посмотришь на мой кубок, на этот урон, он даст тебе в рот. Я посмотрю. А это... Что же там? Isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside.
hence the name Forbidden Zone. Здесь там, конечно же, Am I есть. correct Сейчас to assume посмотрю. you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Блин, кошка, у меня тоже рыжий кот. Well, I'd advise Да, у you меня wait две until кошки, you've смотри. seen the whole truth У меня of еще this во вторая place for кошка скажу. yourself before deciding whether or Второй not to котик. tell them. Он скоро приедет ко мне на дачу. Что с фокусом, блядь? Нормально же фокусировался, блядь. Чуваки, что-то с вебкой, короче. Он не фокусируется, блин. Во, что-то сфокусировался. Прикольно. Спасибо. Это Ника. Это мой котик. Лично мой котик. А рыжий это мамин кот. Мамин кошка. Я бы не забросил Геншин, если бы не найду ноут. Я Геншин не заброшу, да, вас ком сломается, потому что у меня есть на телефоне Геншин. О, нет. О, нет, я еще даже не могу посмотреть, твою мать. Нет, я хочу посмотреть, подождите. Я не готова, блядь. Что ты там говоришь? О, уже понтуется, уже все выбили. Молодцы, я рад за вас. Так. Тип тебя еще. О. Говоришь, кубок? Или чё? Кубок. Топчик. Топчик. А у меня больше. А у меня больше. Погнали. Сейчас вообще проскипаем. Wait, is there a secret mechanism or... Ой, Whoa. чё, как, что? Все, я забыл, что это было уже. Когда сейчас это начнет медленно опускаться. Не особо полезная информация, конечно, была, ну ладно. Так, что там? So, this is the Forbidden Zone? На оперкубок за Honestly, for a place so well hidden, 2% I'm unsure. What a huge ХП. door! There are 3. Am I Хуя correct to assume большой, you're блин. going to run on back and... Well, Хуя, бля. У меня... По-моему, Байджу хороший кубок. 20, по-моему, максимально. Да, по-моему, больше 20 у меня не было. Сейчас посмотрю. Да, больше 20 у меня не было. Или у Нила, по-моему, есть. По-моему, у Нила еще, по-моему, хороший. ХП. Нет. Что-то Хутао, это Ми. Или знаешь, кому еще можно дать? Елань, например. О, вот, хп 15, ладно, 15. Ладно, пока самый сильный у меня 21, походу. У Байджу самый большой, по-моему, хп. Не понял. Да, хп 19-2, самый большой процент хп. Да, говно. Говно получается. Я Лехи убивал Шеньхэй, другой телку, которая гидра танцовщица. Ну это Нилу, который, да, я понял. У меня Дендер, кстати. Я не меняю персонажа. so there's a switch on the Мне нравится Дендер, Stand back. путешественник. Мне не понравилась Гидра вообще. Гидра говно какой-то. Шеньхэй это классная девочка. Ох, лята. Что там такое? Покажите мне, блядь! Я, сука, 5 часов этого жду. А что такое в середине помещения? Давай, подойду чуть поближе. Да, посмотрю. Посмотрю? Я ведь посмотрю. Давай. Что это такое? Построено помещение абсолютно пустое, что само по себе очень странно. В середине помещения установлено какое-то устройство, похоже на огромный шлюз. I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it.
but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only Меня в копии застрелили за infinitesimally. то, что я на геопутешественнике поставил 100 миллионов столбов. Так разве можно? Там могут ставить? Я думаю, там максимум 2 можно поставить. Normally I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? Давление воды. Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few preparations based on that hypothesis. Over the past few days, the needle has moved again. With that, and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. The concentration of primordial seawater? But we're already under the sea! And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. 26-30 наносил. Прикольно. Значит, ты прям активно играл путешественником, получается, да? Прикольно. Я хочу, чтобы у меня был парень. Я так хочу поменять пол, сука. Вы бы знали, как я вообще хочу поменять пол? Вы просто бы знали бы это, просто кошмар. Я так хочу пол поменять. Главного героя, это просто капец. Я так хочу это сделать, блин. Просто жесть. Вы бы знали, как я хочу это сделать. Я снимал арт остановили и меч Саяки. А, ну тогда понятно. Утечка воды предозонного моря? Yes, that's very likely. But forget about the two of us. Not even Novelette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Oh! Что о? Seems like you figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. Ну я так хочу сменить пол этого героя, блядь. Это пипец, я просто не хочу быть за бабу играть, блядь. Я хочу за парня, блядь. В Ханкае эту ошибку уже не допустил, я выбрал парня сразу. Если однажды слишком ближе, Фонтейне придет конец. Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be Нихуя себе, вау. But that's just too weird. Why would the Fortress of Meripede be built right above a sluice gate for the primordial sea? Who built this place anyway? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, you might find the actual answer may be exceedingly boring. It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. When the previous Hydro Archon Egeria ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the Меня наебали, я думал, что это мой РПГ вообще, что ты играешь за этого персонажа, типа будешь всю игру играть. Оказалось, что мы меняем героев как перчатки, типа. И главный герой просто всю таки присутствует, блин. Если бы я такую не знал, я бы уже выбрал бы парня. Но я купился на сиськи. А зато в Ханкае я больше не купился на сиськи, я выбрал парня. И в Zone Zero тоже выберу парня, блин. Я теперь буду выбирать только парней. Some of them began to repent and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. Вот как построил крепость. Became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow.
As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the Sinner's final home. Все здесь стало And свои with места, бля. that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently. Почему так легко тут, блядь? Охрана никакой вообще в тюрьме, блядь. Ходи где хочешь, делай что хочешь, вообще всем похуй, блядь. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Легко. Я сейчас ТП сделаю, блядь, наверх, увидишь, блядь. Увидишь, как трудно, блядь, привыкнуть к новой жизни. Ненавижу замкнутое пространство, блядь, у меня клаустрофобия, блядь. Now they just see it as an integral pillar of Fontanian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. That's just as the prophecy says. If this gate fails, когда в первых ангайях я выбил все фиши, прокачал ее с ранга А до А+, потом с С до С+, и бросил на СС. Я не знаю, что там по системе этого рангов, если честно, вообще не знаю. Ты веришь в пророчество? Не фари, расскажи мне про систему рангов. Что там в Ханкай Импакте? Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second. Actually witnessing it in real time. Let's go somewhere else. Максимум ССС. Понял, ССС. То типа там ранги? То есть там не уровни, там ранги или что? Просто чтоб так. This is it. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have... Wait, Jurier, he's not alone. Huh? Lorvine and Jurier? No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. Well, how about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edward. О, Альжарс, ты играл в Геншин? Прикольно. Да, там много сейчас еще вышло, если честно. Смотри, когда ты последний раз играл. Что, довольно нового за пару месяцев. За пару месяцев вышел Фонтейн. Вот, собственно, это новый целый гигантский новый регион вышел, Ализарус. Водный, подводный, такой прям офигенный. Вот это добавили за пару месяцев. Целый новый регион с новыми кустами, новой сюжеткой. СС, 5 звезд, персонаж. А плюс что остальное оружие и так далее. Блин, прикольно придумали. То есть это вместо левел, да? Пару месяцев назад. Ну вот, смотри. Фонтейн вышел 40 дней назад. Вот ты пропустил самый масштабный крупный патч. Там контента вот так вот, Сейчас зайдешь в Геншин, ты охеришь от контента. Известно. Good. Saves me a bit of time explaining. На самом деле нихуя не известно. Edwin's main areas of research were archaeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. I hired him to be my technical consultant. Скажу, что я знаю его. You want to blow up the fortress of Meripede? Ah, what a lovely idea. I'm already imagining it in my head. Gotta admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. Ooh, are they together? Зачем тебе столько консультантов? See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? Your Grace, I am not in a relationship with this man.
If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Jeez, forget I said anything then. Follow me. Follow you. Надеюсь, в сюжетке в здании Легенд Ридж нам расскажут, кто такой Ризли. Очень надеюсь, что нам это все расскажут. Супер cool. Это обычная комната? Let's spice it up a bit. And here you go. Что это? Это типа Ноев ковчег? How much do you know about Fontanian history? Not much at all. Прикол. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Круто. Реально Ноев ковчег строит, походу. A huge ship, the Fortuna. He created his nation above the surging waves. He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Пейшен, а ты сказал, что ты прокачал фишер до А ранга А+, потом СС+. А разве типа социалка, что пятизвездочная только С или ССС? То есть типа С, СС или ССС, правильно? То есть пятизвездочные не могут быть А и А+, правильно я понимаю? Или я что-то не понимаю? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. So the moment I began to speculate that the Primordial Sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Fortuna! Fontanians need something to hold on to cope with the impending disaster. Колоссальный план. Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. All right, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? Seems like you're good. Come on, I'll take you back. Строят кораблик. Понял. I'll leave you here for now. Oh, thank you so much. No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those 3 as well. Но хочешь сказать, что в отношении зависит, каким будет следующий шаг предпринятый от этой линии. Я не слабый, если захочу сказать линии правды, придется убить его, что сейчас не время для конфликтов. Да, непременно. I look forward to what happens next. Бляха-муха. Как много квестов. Когда конец? Welcome back. Do you want a cup of tea? Нет, не буду. How can you be so much like Risley, always drinking tea? Huh. Actually, now that you mention it, I just remembered something now. While I was sedated, I could still barely hear 2 people talking next to me. They were discussing everything, from the leaves, to the water, and even the teacups themselves. Must have been Risley and Sijui. Yeah, I heard 1 male voice and 1 female, so it should have been the 2 of them. They really were just talking about brewing tea. I really can't make sense of this place. So, Traveler, Paimon, were you able to learn anything from Risley? Yeah, he explained everything.
Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? Yeah, I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. Nobody else is around, and Miss Sijwin is also busy with something or other. So let's just talk here. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close Вот to это the ты fortress умный, of блядь. Как сам додумался, да? Или типа помогли мне? Whoa, he's good. He got that right on the first try. Он специально 2+2 просто сложил. That's our Lenny. Secondly, Wriothesley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. Why? I spent quite a long time thinking about this. If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find Master Child for him. What's more, the Fortress of Meripede is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervulet. Wriothesley is basically the king of a no-man's land. As long as the fortress doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine authorities. And while the 2 factions are pitted against each other, Wriothesley will be free to move between the parties of interest. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. Лень, ты очень It's likely проницательно. related to the secret of the infirmary, but I just can't think of what it could be. You're super smart. Thanks so much. Then finally, there's the last question. If Wriothesley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. He's even gotten Cloran to help him out. That can't be the full extent of what he's doing. There's probably a secret passageway behind the block in the infirmary, and there's something big in the fortress that most people here never get to see. He has a bargaining chip, and it could be important enough for Father to deal with him directly. I don't have enough information, so I have no idea what his chip might be. But let me guess. You have the last piece of the puzzle. Как следовало, думаю, что если информация получена от Ризли. Похоже, сейчас не время для ареста важна девушка. I can't believe it. The sea will engulf everyone. Just like the prophecy said. Could Wriothesley have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Wriothesley have known that? Or perhaps he didn't know, and just wanted to bring Father over to his side? Which could be why he said he just wanted to negotiate. Yeah, that makes sense to me. I understand your concerns as well, Traveler. I'll figure out a way to pass this on to our father. No matter what, we're on your side. The 2 of you have already aided us far too much. We probably wouldn't be standing here right now if not for you. If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the 3 of us basically see you as family now. You have my gratitude. Да не за что, я ничего не сделал. Thank you for protecting Lenny when it really mattered. And thank you for sharing the secrets of the fortress with us. We didn't think you were going to... Не было выбора. Мы сами все решили, Why блин. are you being so formal all of a sudden? Что нужно будет, мы сами рядом плечом к плечу. Given your strength, you might not need our help at all. But if you are ever in danger, we will try our best to protect you. Aww, the sound of that makes Paimon feel all warm and safe inside. Что это был за звук? Paimon... Я тоже проголодался, капец, блин. Когда же наконец-то, блин? Oh, you've done so much already. Go get some food. Alright, then we'll catch you guys another time. То есть столовую. Emerge, right now. Телепорт, блядь. Right here.
Да, Speed of Light. It's time for dinner. Welfare meals now being served in the coupon cafeteria. Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here. Are you here for dinner too, Miss Sijwin? Mm-hmm. And I'm taking the opportunity to prepare Miss Cloran's dinner as well. Huh. You're right. She's actually sitting in the fortress cafeteria. What would you like to eat? А он выбирает, да? Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. Какая щедрость. Выбрать блюдо с самой главной порцией. Don't forget Paimon. No problem. Just leave it to me. Сколько блюд заказано для вас в угощение? So delicious. Впервые такой вкусный ужин бесплатно. Is this how it feels to be freeloaders? Wait a second, we did do plenty of work after all. Feeling full yet? How's the food? Я только что сказала мне. Или раза нет. Очень вкусно, спасибо. I'm so glad to see you all so happy. Oh, see the expression on your face just now? The muscle here just moved, which suggests that Кискатка, мне идеально гадко кожица, ты не понимаешь. Sijwin, do you do this to help your patients or to better understand human beings? A bit of both, I suppose. I'm a Melusine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. Какой ты секрет-то в таком мире? You're really good at taking care of people. Even though you're so short, you still talk and act like an older sister. Really? You're reminded of an older sister? That's great to hear. Какая на младшую. What did you mean back in Risley's office? When you said that you were protecting Linny and his siblings as well. Oh, that. I just asked His Grace to look out for those children, especially that diver boy. I was getting a bit worried after hearing that something was wrong with the water. Thankfully, Clorand is very strong and managed to save him in the nick of time. His Grace also sealed the pipes after Clorand left, to make sure that Linny wouldn't impulsively chase after his brother. Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approaching. They were instructed to only open the door once Miss Clorand had returned. Oh, and I was keeping an eye on Mr. Linny as well. We had to press him, but we couldn't allow him to be in any real danger. You were all super considerate and really thought everything through. It's just what we do down here at the fortress. At least this has been His Grace's style for as long as he's been the leader. Oh, I really wish Monsieur Nerville would come down here more often too. I feel like he'd like it here, with all the darkness and chaos. Отличное место. Какая-то ерунда, мне вообще трудно поставить вместе его кабинета. Get a good night's rest, you two. Лицо, блин, You both worked смешно. very hard. Какие бараки. Right now, emerge. Заебало бегать по этим ёбаным лабиринтам, блядь, сука, я ненавижу это место, блядь. Я уже ненавижу это, блядь, ёбаное, блядь, подземелье, блядь. Меня оно бесит. Много уровней, блядь, 1000 миллиардов уровней, блядь. Ёбнешься просто, блин. Хорошая вещь по сказке, я, блядь, в жизни не додумался до этой хуйни, блядь. Right now, right here, right now. Right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now. Right here, right now. Помните эту песенку? Emerge, right now, right here. Right now, right here. So much has happened. Paimon just feels absolutely exhausted now that she's finally relaxed.
I'm super sleepy. Да, мне даже хочется спать. Да храпит, надо же сразу заснула. Delicious. Спокойной ночи. Out of my way! Get out of my way! What happened? Why is everyone running? No idea, but something must have happened. Stop asking! Who's yelling? Paimon still wants to sleep. Что это за звук? По-моему, не спи, надо выйти и посмотреть, что случилось. Тут снаружи. Right here. What happened? Why is everyone running around? Hey, what are you doing? No time to explain, mate. Goodbye. Hey, wait! What's wrong with these people? They won't even talk to us. Всем похуй на нас, походу. There you are. Что такое, блядь? Oh, thank goodness. Какой стреляет или что происходит? Какой стреляет, чё, блядь? We came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. His Grace is telling everyone to evacuate and get out of here. Laveroon was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Haven't you heard all the stories like that? An evacuation is successful. Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? Hey, shut up! Okay, whatever. The point is, you should come with Детский us. дело, мама, оставь крепость. Yeah, he said to get as far away as possible, upwards and outwards. Значит, что случилось на одном из нижних этажей, что находится в подвале крепости Мерапит. Whoa, wait, what? What? Hey, where are you going? We have to go find the Duke. You two just go and get out. Go on without us. Ищем герцога, ребята. Hey, hey! Be careful! Да мне похер, блин. Attention. Please evacuate upwards and outwards. Upwards and outwards. Эвакуируемся, блин. Покидаем крепость! Так вот стреляют, слышишь, там стреляют? Там я слышу пулеметы. Я слышу пулеметы, как стреляют автоматы, блин. Я прям слышу это. Опять в запретную зону. They're here. Just like I said. Что происходит? You're just in time. But be ready to run. О, крутой. Нихера что происходит, блин. Three, two, one. Ебать, успел, блин. This won't hold it for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. Бля, охуенно сюжет на самом деле. Вот он хоть и детский, блядь, но показывает самый пиздатый сюжет, блядь.
всех, что было. А они что будут делать? Они будут тащить поломать дом или что? Чем они помогут там? Как они вообще задержать пытаются? Я просто не понимаю, блин. Traveler, I need you to head to the Opera House immediately. Farina will soon be meeting with the knave there. You must protect Farina and make sure she doesn't spend too much time alone with her. Will do. You have my sincerest gratitude. Ура! Свобода! Ура! Свобода! Наконец я вижу свет! Я вижу солнце! Кончились шахты блядские! Фу, бля. Хорошо, я аж кончил, блядь. Что за фигня вообще? Так хорошо, что нас напротив. Ой, свежо, солнышко. Пизда-то как, а? The knave is probably here already. We need to hurry. Are you two the traveler in Paimon? Monsieur Nervalet has left instructions. Please follow me. Иду. Though I'm sure he's already explained, this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. But it would be most appreciated if you could protect Lady Farina. И пошла дальше. Такая довольная. Oh, so you two are the honored guests Miss Farina mentioned. Of course, of course. How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Да, ты скажи, просто обосрался, блин. Чё ты, блин? It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the knave, one of the 11 Fatui harbingers. Вроде не открывает. Значит, есть слуга, глава дома очага, отец. Линия остальных, похоже, с ней будет не послать. Рад знакомству. I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have a taste? Наказ дружбы, но еще не так просто. Слуга умеет добиваться своего. С ней нужно быть настороже. Слуга, отец, блин. Очень даже неплохо. Вкусно, думаю, Paimon сама согласится. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Farina and I. Зачем Child понадобилось говорить о ей, о наших вкусах? I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. I'm really worried about his safety, you know. Я в него верю. Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive, yeah. Он явно нервничает, у них со слугой натянутые отношения. Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina. Oh, right. I almost forgot. Child was subdued by Udex Nuvillette right in front of you. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined кое-что узнать о местонахождении Чайльда. I must express my admiration for Monsieur Nuvillette. Глаз прикольный у него. Coming from you, that's not surprising at all. But I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame.
You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier. As you well know, a long time has passed since Child disappeared. Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that Child is still alive. Oh. And just how do you know that? Because we found evidence that proved he left the Fortress of Meripede. And where did he go after leaving the fortress? Well... Ох, прямо проговорилась. The Fortress of Meripede lies deep beneath the waves. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. Нет. Do you have any proof that he surfaced safely? У нас нет доказательств того, что он погиб или ранен. Логично. That is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. Since he was unfortunately unavailable, I picked it up on his behalf. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the opera house. Is it something like that? Она говорит, что напряжение вряд ли мне удастся обыграть ее в разговоре. Но я хотя бы могу пытаться удар от Фурины. Да, наверное. All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or Напряженная how it's атмосфера. worded. Напряженная. Атмосферка напряженная. Чё съебало? Hold on. The water in the teacup is shaking. I suppose this is also a sign of things to come, Miss Farina. Huh? I don't quite understand what you're trying to say. Have we entered into the next stage of the prophecy? My thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? Чё ты помор, блядь? У тебя электро, блин. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. И чё, нам еще не показывают? Типа, что было дальше? Или показывают? Ну, крутой, крутой. Месье Невилет. A day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day. This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. This sentence is too severe. Forgive me for overruling it. Да нахуй там что-то делали, блин, он мог просто с самого начала все сделать, блин. К чему все эти выебоны были, блин? Он мог с самого начала прийти и все решать, блин. Нахер вообще, блин. Или он типа не успел прийти, блин. Seems like the problem inside has been suppressed. Не успел, Let me пацанчик. guess. We're safe for now. Indeed. But only for now. I win this bet. You owe me a present. Very well. It was indeed just as you said. Ты типа в нем не You верил? made a bet? We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how confidential the mission was. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now?
That's just how the courts operate. So what gift must the loser give? Tea? He already has tons of tea in his office. I'm thinking about a set of legal codices. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it? Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. That was obviously a joke. Anyway, you've still got some unfinished business to attend to in the overworld, correct? No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Mermonia for long. Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. И пошел. Ясно, чё он гидра, блин. Миссионный билет. I must say, we've spent long enough playing house. Miss Farina, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally thought. But looking at your expression, was I wrong? And you haven't a clue? What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontanian. You know the prophecy by heart, and also that every part of it is being proven true. Yet, here you are, relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Heart have devoted everything to saving their homeland. But you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Fosalor, you have utterly failed to take action. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures. I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts right now. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now. As long as I continue on as I am, как-то жалко звучит мне это все. Очень жалко от нее все звучит. Фрина ведет себя немного необычно, она в плане сил отражает нападки слуги. В ее словах... Да блять! Where can we see it and what is it doing to help? Именно, очень... Значит, она лжет или не может сказать правду? Только что она была полновесной, теперь вдруг сдулась, как лопнувший шарик. My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. It is just that beings like yourselves are unable to perceive them as of yet. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential? Such as your emergency response plan for the impending disaster? An emergency response plan? Oh, that look in your eyes. Have you not even prepared one of those?
The emergency response plan is also strictly confidential. Then allow me to jog your memory. Miss Farina, what is the purpose of your Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? The Oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Farina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the Oratrice in the Opera House. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on, oh great Hydro Archon? Oh, right. I almost forgot. Udex Neuvillette is not at the tea party with us today. Miss Farina, I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Yeah, yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake Тут он left, целый торт, so блин. please, help yourselves, everyone. Ну, вы только подать разговор, даже не знаю, чем он сейчас занимается на виде. Наверное, он пытается справиться с протечкой воды Природного моря в крепости Меропит. Но может ли он решить такую задачу в одиночку? Спойлер сможет. Или и может ли верить словам Фурины? Нельзя. Спойлер нельзя, я I думаю. heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. You too, Paimon. Thank you. Paimon will take you up on that offer. Предлагай мне тему, которую не могу сказать. Oh, Paimon's super full. That cake was great. If it's on my tea table, it must be of the highest quality. Yes, and we must thank the knave for bringing these over as well. You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table. And I was merely catering to Miss Farina's tastes, seeking a chance to chat over tea. It is getting late. Why don't we call it a day? There are still a few matters that I need to take care of, so I must take my leave now. Very well. We'll end it here. Mind seeing me off, traveler? We could use the opportunity to discuss child before I must be on my way. Базара ноль. Paimon's coming too. Ну, кажется, без меня-то, блядь. Ты с ним какой-нибудь присосалась, блядь, на всю жизнь, походу, блядь. The teeth. Why are you? Да, ничего, мне похуй. Честно, мне похуй. Что, я вообще это не давал, да? Она голая, что ходит? Что не есть там, блядь? Странно, что так мало хп. У меня хп 20, все, что так мало хп. А чё так мало хп, почему аж 15 тысяч? Странно. Сидят за рекином к выходу. Scatter. Думал, что мы с ней будем идти. I'm glad that you were willing to come with me. Of course, child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. That's what Paimon thought. Что ты хотела ему сказать? You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father,
Я думал, ты хочешь поговорить о чем-то другом. Do I look like an irresponsible father to you? The House of the Heart is very important to me. You should know that I care deeply about my children. That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them, especially Linny. You mean Wriothesley. He's a tricky one to deal with. It's unfortunate that Linny's so eager to prove himself that he can't learn to rely on others, including me. And you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Furina? Что она пиздобол кушает, я думаю. You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Allow me to share my perspective with you. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Furina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working... Oh? Ой. Come over here, you little critter, you! А, типа, день следили, типа, так понимаю, да? Киса. You dare to run from me? Stop right this instant! My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Furina to be handed to me on a... это Арлекина, она есть, господи, я не знал ее, блин. Easy, it's actually making me a bit suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the Archon. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of... Типа не узнал, да? Who are you? And what are you trying to do? Ты же Архон, что ты ссышь-то, блядь? Что-то такое сыкло, блядь. The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Furina dares not mention this incident to anyone. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Furina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Iudex Neuvillette is Ну, то есть это так думаю. У меня такое же было предположение, что Невит может быть Архонтом. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. Yes, Father. My dear children, please speak. News from the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that,
The contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Wriothesley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine authorities. Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Iudex Neuvillette. Это прошлое. Oh, and I have an additional mission for you three. Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and Хитрая continue какая, my бля, investigation of Farina and Iudex ситуацию. Neuvillette. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meripede will be a front. Linny and his group will be responsible for the actual intelligence gathering. Когда уже конец? Пока что только пиздец и You пиздец, should блядь. know the rest. Linny's group is quite close to you, so they wouldn't have hidden anything from you. You attacked the Hydro Archon? It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all, even Farina Я herself б тоже is still напал, pretending блин. that Заебала, nothing дура of that тупая, sort блин. ever happened. Alright then. I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more 3? inscrutable than I had Дважды. imagined. I once surmised that Iudex Neuvillette must be the Hydro Archon, but now, that doesn't seem right to me Как either. ты это поняла? I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Iudex Neuvillette or Farina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. It looks like Fontainians will have no choice but to save themselves. Я думаю, уже финалочка. One must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you. Я тоже с удовольствием You больше. don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. Не видит? He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. Neuvillette, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Thank you for protecting Farina. Могу отпустить, что произошло внизу. To put it simply, I used my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. О, он все понял, что... Интересный разговор за чаем. So as expected, the knave has turned up the pressure on Могу я Farina. задать тебе несколько She's вопросов? trying to feel her out, though I'm still unsure. Знаешь, as что to он her напал на motives. Архонта, и мы это знаем, и всем так похуй на это, блядь. Permission granted. Поебать! Каждый день, блядь, на нее нападают, блядь, на Архонта, говорят ее жизнью, блин. Ты владеешь силой, способным оттеснить воду прямо на море. Значит ли это, что твоя связь с Гидроархоном теснее, чем ты думал? Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. You can't tell us? Then that's okay. We can talk. If by the phrase "you guys" you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. I believe so.
The fortress has a long and complex Я за год history. спросил, блин. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Huh? Why is it raining all of a sudden? Плачет кто-то. Ясно небо, в начале затянулось тучами, дождь льет еще сильнее, теперь это уже не мороз, а настоящий ливень. Не может. Секунду до того, как хлынул дождь, Ньюэль сказала о своей печали. Вспоминается легенда словами Флемена, когда-то над фонтейном правил... Когда-то фонтейном правил гидродракон. Каждый раз, когда дракон плачет, небо заваливается тучи, льет дождь. Сейчас, секунду. Нет, ты... Что ты... You may be closer to the truth than you think. Oh? And what are you thinking? Он гидродракон. The dragon of... Да. What? Huh? Please do not be so surprised. Farina? Neverland, are you listening? We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this О, a secret прикольно, мы for знаем me. твой секрет. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. There's still something Paimon wants to ask you, though. Please, go ahead. Well, if you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. There are 7 elemental archons and 7 matching dragon sovereigns. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Given the status quo, however, I would recommend finding another way. Ну, конечно, так и будет, типа, Архон лишится, типа, силы, и он станет, типа, уже другой выбор, сказать, не будет. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions... Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to Достаточно, go блядь. too. Traveler, why don't we pay it? We'll see you another time. Блядь, как меня заебали, пизделка, блядь, пиздец, заетрахали уже, реально, блядь. Блядь, твою ж, сука, мать. Сейчас 6 часов нахуй стрим, реально, меня заебало, блядь. Болтовня нахуй, блядь, это ебучая, блядь. Бля. Courier? Yeah, I was working. That's no excuse for... Hello there. It's been quite the... And you? Are you still taking... Yep. That is still... It can be a bit annoying when there are lots of people in the infirmary, but... I mean, the infirmary does make it easy. Oh, yeah? You two really are just using your jobs as a cover for your relate... Not at all! Очень интересно. Right here, right now, right here. Очень интересно, конечно, да. Очень интересно, но мне пора уже оффать, на самом деле. Right now, emerge, right here. Так, Сиджуин. Traveler! Paimon, are you still doing alright?
Все хорошо. But what about you guys? A few people sustained superficial injuries, but that's about the extent of the damage. Monsieur Nervulette, of course. We must also... How did Nervulette know that he... Monsieur Nervulette has strong resonance with the hydro element. I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. They were mumbling, if you're not too pressed for time, just let me know if you get a craving for any particular dish, so I can have Mr. Walsey get your meals prepared. Oh, I'd like to take the opportunity to spend some more time observing your facial muscles as well. Your happy smiles are quite contagious, you know. Так. Камень в чайник пришел. Ничего себе, ничего себе. Камень в чайник зашли. Обалдеть. Там нет ничего интересного, правда, в чайнике. Очень дикие вообще не интересно, если честно мне. You guys are back. You guys didn't get... Huh? Ah, and here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion. I'd held you up as lit. All right. There's no need to get caught up in the details. Hey, it wasn't just me. I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. I can still... Whenever he'd say that, I'd tell him I'm sure they're fine. What? Hey, there's nothing wrong with worried about... These two. They sure are a lot... Oh, well, if you say so. I'll be watching. Right here. Уж реально заебало. Я очень быстренько проскипал эту хуйню, блин. Максимально быстро передвигаюсь, насколько могу, блин. А где Ризли? А почему мы с Ризли не общаемся? Понимаете, за этот миссию даже не дают... А, нет, дают. Все, базара 0, я просто свой солдат дают примагема. Now guess. Well, look who it is. Traveler, Looks like you're recovering nicely. Thanks. Oh, right. Whoa, how did she... She told me that it was nothing. She didn't want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to... Yeah. Okay, but check this out. We went back to... You meant father? Did you... She said a few things that were... a bit... Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. That's you should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power. Father's... Oh, Paimon just remembered that she thought Lenny was a bit too proud as well. She said that you should learn how to rely on... That does sound... Hey! Are you going to stay? Looks like it. Excellent. For real? Then Another implies that you were already served some delicious cake while you were up there. How lovely. Well, next time... Вот Ризли как раз. Right now. Тебе с Ризли осталось поговорить. Ой, бля, кошмар, не кончается сюжетка, она так тянется, блядь, сюжетка, это пиздец, мне, слушай, на будущее я больше не буду проходить за один раз две главы. Да, если глава будет короткая, мне в пизду реально, блядь. Do my eyes deceive me, or did I just see two inmates come back after making it to the surface? We wanted to see how the fortress is... We're fine, for the most part. Neuvillette came... If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He sure sounds... Miss Cloran has left as well. She also... Were the gifts milk? Neuvillette got the milkshake. Clorand received lipstick. Well, it's Nervillette's own fault for making Sigewinne worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is... Oh, and I have some gifts here for you. Are these from... Nope. They're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however, so you may continue to use your cell until your term is up. For real?
Then we could stay here for a really long time. You may access the cafe. Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. Ой, блядь. Right here. Emerge. Right now. Speed of light. Бля, если бы знал, что будет когда большая сюжетка, я пораньше бы начал. Хотя раньше не мог начать, у меня были планы. Ну нахуй с ним. Right here. Emerge. Господи, когда уже конец-то, господи, когда уже конец-то, ёб твою мать, блядь! Они тянут и тянут резину, затрахали, блядь! Sure feels. Huh? How did you know? Hey, that's not true. All right. Okay, Paimon just wanted to say that we really are. It's like we've now gone to so many places together, and there are so many bad things in the world, and we're just two people. You're counting Paimon today? Aren't you the only adventurer? Then let's ask Catherine to give Paimon an adventurer here. Just our thoughts make. The last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside. We should be safe now. All right then. Good night to you, traveler. Я знал, что сейчас что-то приснится мне, блин. Я жопу чувствовал, блядь. О, китяра, блин. Отлично, была завершена. Супер. Идем отдыхать, ребятки. 702, блядь, пропустил как бы 700 ачивок, блядь. Твою мать, бля. Ладно, хуй с ним. Ладно, спасибо всем, кто был сегодня. Сегодня заканчиваем уже с прохождением. Завтра вас ждет киберпук. Спасибо всем, кто был. Мы с вами прощаемся, увидимся с вами завтра. Завтра примерно часа в 3 начнем. В 4 может быть. Maybe. Значит, спасибо, кто был. Спокойной ночи. Пока-пока.